you can see. This represents the accumulated number of cases per 100,000 population. As you can see, with the numbers that we have here, we can say that America and Europe, 10% of the citizens have suffered from COVID. And this is also a very impressive number. Here in the slide, I have not represented the other regions, but they are really far away from these figures, thanks to the situation that they have. It is well known that the number of attendees in the emergency department during the COVID period came down dramatically. Most of the publications represents or provides the figure of a reduction of 40%. Here in this slide, I represent the figures from my emergency department, and you can see in the blue columns, comparing the same period of 2019 with 2020, that the adults decreased during the first part of the pandemic, close to 40%, 43%. But you see that the pediatrics group were the ones who have the highest reduction, 65%. The same methodology was used at the end of the year, and you can see that in the fall of the 2020, the reductions for the adults was still at 20%, and for the pediatrics at 45%. The short column represents the obstetric population that has had no changes. And I use this information from UK because they have a really nice report methodology using the syndromic surveillance system, and they have historical information. And you can see in the first graph the attendees in UK during the year 2019. And you can see that the numbers of cases going to these accumulated emergency departments are really flat. There is a small decrease during the spring, but the rest of the year is flat. But as soon as the COVID appears, there was a dramatic reduction, the same information that we have in the first slide, and it comes up and recuperates the normal numbers, but not totally. There's still a reduction at the end of the year. And here we can see this year, 2021. And you see that there is still a reduction during the spring. The reduction is due to this outbreak that England has of COVID cases during the spring. And during the spring, and then it goes up. And it goes up, and it's interesting to point, goes up over the historical level of 2019. So UK now is having more cases, the same as France, the same as Spain, and Italy is not following the same pattern, but it's very close to this. This is to represent what is the workload of the hospital. We have two countries, France and UK. And in the dark columns, we represent the number of beds that are occupied by COVID cases. And this is a very interesting slide. We saw that per million of inhabitants, there are up to date 91 patients admitted to the hospitals. There is a big difference in between those who have been vaccinated, here, a very small number of COVID cases vaccinated, with those who have not been vaccinated. The unvaccinated patients are most of the COVID patients who are admitted to the hospitals in UK and also in France. And if we compare these figures with the workload that cancer or trauma or other conditions produce, it is not the same number, but this is a substantial number of beds are occupied by COVID patients. You see that this situation depends on the period that you analyze. For example, now, these countries that I mentioned previously, Spain, Hungary, Belgium, United Kingdom, the number of beds occupied are really low, but this country, Bulgaria, an Eastern country, has a high number of beds occupied. And this photo here has been very common in the European hospitals, and I hope it's not going to come back again.
what is the variant of the COVID that actually we are seeing? Well, this is easy to answer. Most of the cases are Delta. Delta variant appears in the spring and is occupying most of the cases. What is the vaccination how this vaccination is going in Europe? I will say that there are countries that they have been very fast in vaccinating patients. You can see here Portugal, that is in the top of the list. Malta, Spain, Denmark, they are close to 80%, 85% of the population, a very high number, while other countries, they are in the bottom part of the list, and we have the Eastern countries up here. So still there is a lot of work to be done in this group of countries. Here in this slide, I would like to transfer you a very important piece of information that allowed us to evaluate how the COVID has impacted the health systems in the different countries. I am talking about the excess in mortality. Usually we talk about the number of deaths per million, or we talk about the number of cases, or we talk about the number of beds that are occupied in the intensive care. But I would like to introduce this idea to you. I think it's more useful to evaluate how the COVID has impacted our health system as a whole. Probably you are familiar with the concept of excess of mortality, but I will go briefly through this. If we are able to count the number of deaths that have been produced historically during a certain period of the year in a specific place, we can predict that the same number is going to happen in the next years. And this is what excess of mortality represents. Using the 5 previous years, we compare the mortality of 2020 with the mortality of the previous years. And we know that there is an excess. There are more deaths. And we call this excess in mortality. But it is interesting to know that not every country has the same excess in mortality. Here you have this list. Up to date, the excess in mortality per million of inhabitants in Russia is 4,000, while in Denmark it's 0. Denmark has had not impact, it has had not increase in mortality. They have had the same number of deaths that previous the pandemic. And this is very important. It means that the health system has been able to manage the number of cases that COVID was producing without any impact in other cases. Now, another aspect. If we are able to calculate the excess in mortality, and we know how many cases die because COVID, we can estimate that the other part of the deaths are due to other situations, probably because the health system was not working properly. COVID was occupying too much resources, so other areas of the health system was not being so well managed. And here we have some figures. You have here the figure from UK, that the excess in mortality during a certain period was 50,000 cases. COVID was 35,000. So there was a proportion of cases that cannot be explained by COVID. It has been explained by the lack of resources during this period that has affected other conditions. And it's the same for Spain, that also has an excess in mortality that cannot be totally explained by the COVID. There is a 25% of excess in mortality in my country that cannot be explained by COVID. That means, as it says here in this slide, that during the pandemic, Spain has had an excess in mortality compared with the previous years of 100,000 cases. But 25% of these deaths, 25,000, are not COVID cases. They are cases that have died because we have not been able to cope with them because our resources have been just focused on COVID. It is well known the impact that the pandemic has produced on the population, on the mental health of the population, but I would like to stress here the impact on the health professionals. Doesn't matter which area of the mental health you evaluate, there has been a real increase, and we have to deal with this, and we have to take care of this problem now and in the future. And now we come to the last part of my presentation.
What are we going to do in the future when the COVID stays with us and it becomes an endemic infection? We have implemented a lot of changes in our emergency departments and pre-hospital systems to deal with the COVID. Here is the list. I am not going to go through them, but we have to reevaluate them. And the Royal College of Emergency Medicine in London has produced the first document, and he has these 6 recommendations. I'm going to go quick through them. To improve the infection control on the emergency departments, and let us avoid the traditional waiting room in which physical distance is impossible. To reduce the crowding if it is possible. Patients should receive care from teams that have a specialization in these problems. The physical design of the emergency department has to be rethink. We have to think if we need the 2 paths with the triage outside of the hospital, fever clinics, etc. This should be rethink. We need more COVID testing for best care, and we need metrics that allow us to evaluate our new implementations. And finally, I will say that during the pandemic, our challenge was to keep the business as usual. But now we have to move to an endemic state. This is not going to happen in all countries at the same time. There are going to be different incorporations of the endemic states in the different areas. But we have to rethink the past organization of our health professionals. We have been producing an overload of work and on stress on our professionals, and we have to rethink about this. And we have to move our emergency departments to the original core purpose, to deal with the very ill and sick and reduce death and disability. And we have to use the lesson learned. We have learned a lot, I think, and this is one example, this type of meetings. We share our experience. So this will help us to look to the future and do our best for our patients. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Thank you very much indeed. That was a very nice overview of this terrible problem. So now let's move to another continent. Let's move to the United States with Professor Paul Kivela, who is also known to us, not only by reputation, but from the opening session yesterday. He is a past president of the American College of Emergency Medicine. So welcome to the podium to speak about COVID Report America. Well, thank you very much, and good afternoon, marhaba. It's interesting, as I was preparing this lecture, I gave a very similar lecture online to EPAT not too long ago. So hopefully I can get this working here. In November of 2020. So I thought probably the best way to do is to look at this is see what's happened in the past year. And I think Dr. Castillo talked about a lot of the same lessons that we're learning here in the US as they've learned in Europe and elsewhere. So, you know, this is November 2020, and this is kind of when the peak of the first wave or the second wave was happening. And we were a little scared how bad it was going to be in the States. And it was worse. So I'm going to kind of compare here. And you see, we were on the upslope of that first curve then. And right now, that upslope that we were all panicked and everything is where the peak was of now this third curve. And so this wave here is something that we have now lived through. And there's no drama anymore. So what's interesting is the attitude of not just the physicians and the nurses, but also of the media of how we're looking at COVID. And I think, you know, what we've all learned here, and we're hearing now from the Australians, the Asians as well, is everybody, the idea of trying to contain this and trying to eliminate it is impossible. And we're all come to that conclusion. So we really need to look at what do we do from here on out to minimize our problems. You know, here is some data here of the reported new cases in the United States, and again, we're waving up once again. And it's interesting, different parts of the United States are constantly at different phases.
So to really say what's happening in the United States, you really have to say where in the United States. Very similar to Europe, the U.S. is very different. We have different politics from one state to the next. We have different challenges, including geographic and temperature-wise. So the northern states are going indoors, and that's where the peaks are happening right now as it gets colder. So these are things that we have to think about as we go forward. You know, it's interesting, you know, I think Trump said, you know, USA #1. This is not the #1 that we wanted to be at. You know, prior to the pandemic, we were ranked the #1 country in the world to handle a pandemic. And I have to tell you, we did not perform #1. And, you know, we're still having challenges, you know, 2 years into this. And I don't foresee any of these problems going away necessarily overnight. The one thing that we have done is we've learned kind of how to mitigate things as best we can. And I think that's something here that we should all share together of different mitigation strategies. And we'll talk a little bit about this at the end. But here in the United States, we're closing in on 750,000 deaths from COVID. And if you look at the excess of deaths, one of the things is this number is probably undercounted. A lot of the nursing home patients, a lot of the patients at home that have died, if they didn't get tested, they don't count. So what's our true number? It's hard for me to say. What's the true number of the emergency department patients that we've scared away that end up dying from causes because they were afraid to come to the hospital? You know, those numbers are very challenging to see. You know, we talked a little bit about the psychiatric component of this, certainly on our medical staff. It's happened on the entire workforce. In the United States, over 50% of the people that are working are rethinking what type of job they want to go back to, that they don't want to go back to the same job they were doing before. This will create a whole new set of potential problems that I'm not sure any of us can predict where that's going to take us. So this was where the distribution of COVID was in November 2020. And this is where we're at today in the US. And this is active cases. So where we were before, there were certain spots that were certainly the hot spots. Now we have hot spots everywhere. And this is constantly going. So if you look at these side by side, you know, you can see right now that we really have to move from a pandemic to an endemic situation, because we're going to have potential hot spots for years to come, is my prediction. I hope, as some of the leaders think, that this will kind of burn itself out this year. I'm very afraid that, you know, we have the Delta, the Lambda, the Mu. I'm afraid we're going to go through the Greek alphabet and then go to the Latin alphabet and then go to the Cyrillic alphabet, just because we're constantly going to have different variants. You know, one of the things that we have looked at is the hospital admissions. This is the stuff that we're switching to. We're not switching to new cases as much as we're looking to count hospital beds and especially ICU beds. So what we're doing in the US is making a move from certainly the new cases is predictive, but the real challenge that we have is, do we have enough ICU beds? And, you know, prior to all of this, the US is the #1 country in the world, pretty much by far. Germany's pretty close, but we have more ICU beds per capita than any other country in the world, and usually about 3 times as much as any typical country in Europe. But we're completely full. Even as of during the second wave, although it was not as severe, not as high as the previous wave, the ICU beds in the United States were gone. In Oklahoma, there was no ICU beds. In Texas, there was no ICU beds. One of the doctors in Oklahoma transferred a patient to New Jersey for an ICU bed. That's 1,500 miles or 2,200 kilometers is where we sent this person by airplane for an ICU bed.
And part of that was done because the ER was backed up, there's no ventilators left. It's really the challenge, I think, here as we go forward is to start counting your ICU beds. You know, one of the challenges that we have in the United States is in the United States, we're overly democratic, I think. And we don't just have one state government. We have about, 50 in the US, but then we have additional on top of that. So the question is how do we get our population vaccinated? And this is one of the things that we have is we have people on both sides of the political spectrum that don't believe in this vaccine or are afraid of it. And so we have some of the kind of the liberal and the minorities on one side that are afraid of it, and we have some of the right-wing people are also similarly afraid of getting this vaccine. So it really creates a huge problem to really get ourselves to any level of fully vaccinated. And the vaccination here, it really changes based on the politics. So in a blue state, which is pretty liberal like California and San Francisco, you have 74% of the residents are vaccinated. I now work in Alabama, 2 counties away from where I work, 27% of the people are vaccinated. So this is a huge potential issue. And the issue here is probably accentuated is that the people that are at that 27% are in worse health than the people that are in San Francisco. So this is kind of a double whammy. So I don't think that the U.S. is going to be out of this problem for quite some time. So where are we now, and where are we going forward? I think right now we have to determine what is the new normal. You know, are we going to be wearing masks around all the time? When should we wear a mask? You know, how should we interact with our peers? How should we have medical conferences? Trust me, that's a big discussion in the United States right now. You know, now that we have Zoom, should we be doing all of these conferences via Zoom? I, for one, don't think that's the answer. I have to tell you, I have Zoom fatigue. And so there is certainly those issues. So when we look at these safety measures, masks, what type of mask? How long should you wear a mask? Should you throw it away? You know, these are questions that I'm not sure we all have the answers to. But I think this is something where we need to start spending our research on, is trying to make that understanding. I think we also have to look at these vaccine mandates. Are they and should they be enacted in schools? Different workplaces? Should it be all workplaces? Should it be some? How is this going to affect travel? Should you be vaccinated to travel? Do you just need a COVID test? These are questions that I think we have to look at, not just by one country, but as an entire world community. We have to be looking at these things. And then going on leisure, if you want to go to the pub or the bar or to the store, when should you wear a mask? And certainly we have now, one of our big things that we had spikes this summer, were blamed on rock and roll and music concerts. That all of a sudden now you got 30,000 kids that come together and go to a concert, and there's an outbreak, and the outbreak, they take it back to their family members. You know, how are we going to handle this? These are some of the issues. So I think where we're at right now is that we're also going to have to get way better at surveilling various variants. We're going to have a flu season coming up, and in the U.S. we're already seeing flu. One of the problems that we have right now is we're doing a lot of rapid tests in our emergency department. And a lot of these patients are turning up to be influenza B, at least on the test, on the rapid test. What ends up happening is only half of those are influenza B. The other half are COVID. But the COVID test was turning out negative on the rapid test. So these are big, big challenges that we're going to have to come together as a world community to make sure that we have accurate tests, that we're surveilling the right aspects. And then there's also the issue that we're happening in the United States, that our critical measure is the ICU bed count in communities. That's what we find
as being the thing that the patients and the communities actually changes their behavior. If you advertise you have no ICU beds, people tend to be a little bit more careful. And I think we need to make sure that we can communicate that in a way that does not scare the patients away from the hospital. So we have to show that, number one, it's in the community, but the hospital and the ICU, and especially the emergency department, is a safe place for us to go to. So where is emergency medicine? You know, after SARS in Canada, ED volumes did not return to their same level after SARS for almost 10 years. In the US, we had drops of about 40%. And the real question is now what happened is we had telemedicine came in there too. Are our volumes going to be the same? Are we going to be seeing sicker patients? Right now in the US, we see sicker patients, and now we see the non-sick patients again. Why? Because now if you have a cough, a sniffles, a fever, and you go to your primary care physician, they refuse to see you because they think that you might have COVID. So all these cases of the common cold, the minor flu, the sinusitis, the bronchitis, the asthma are being sent to the emergency department. So we're getting inundated by the very sick and by the not so sick, and the people in the middle are sometimes scared to come to us. The patients with cancer, the people with high blood pressure, diabetes are afraid to come to us. So we really need to make sure that we work on building the confidence that the emergency department is a safe place going forward. And we have to prepare for these shifts in volumes of how do we handle this, and how do we handle if our staff gets sick. You know, where we have all of our staff are vaccinated, all of our physicians, our residents are now getting Delta strain, and they're out again for another 14 days. How do we cover to make sure that we have adequate support? How do we make sure that if a bunch of people get sick at our ER, that the doctors from another ER will come over there and assist? So we really have to rethink how we provide emergency care in the United States, and that's going to be an ongoing discussion. But I think the whole idea of, in the US, if you see one emergency department, you see one emergency department. We're going to have to get a lot better at being able to move from one emergency department to the next. So thank you very much. I wish I could give you more encouraging results, but I have to say it is encouraging seeing all of you here and sharing your ideas, your thoughts, your experiences, and I hope I can bring some of those back to the US, and hopefully I can give you some insights here that will improve your practice as well. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Paul, for the great presentation. Now we move to England by Zoom connection. Richard Buddy, you know, Richard Buddy, join us. Is ready, Dr. Emre? Okay. Richard, welcome to our Congress. Do you Thank hear? you very much. Yeah, okay. Can Miss you hear me okay? and waiting you to Antalya face-to-face next time. Yeah, I hope so. It would be much better. Okay, we can start. Okay, thanks for the welcome. Is it okay if you enable screen sharing for me so I can share my slides? Thanks, that's great. So, hopefully be able to see that full screen. It's okay? Yes, that's fine. Great. So thank you very much indeed for welcoming me to the conference. It's a pleasure to join you. As I say, I wish I could be there in person. Emre asked me if I'd talk about the UK experience of COVID-19. So that's what I'm going to do for the next 10 or 15 minutes. So the UK has been pretty hard hit by COVID, unfortunately. Here you can see the cumulative number of deaths per million of population in different countries. And you can see how that's progressed through the pandemic. And the United Kingdom is in the pink line here. So you can see we fared pretty badly all along, and we're still right at the top for mortality, unfortunately. We've had cases in 3 or 4 different waves. So in the first wave, we didn't have widespread testing. So it was
largely restricted to hospitals, and the community testing hadn't been scaled up. So this is misleadingly low. Actually, the wave was much bigger than that in wave 1. And that was a really nasty wave we had in wave 1, because it affected care homes and it affected elderly people. So we had a lot of people in the emergency departments who had lots of comorbidities, were older, and they had a very, very high mortality rate, unfortunately. And it was quite scary, as we've all been quite scared, I'm sure, during the pandemic, to see this condition that we didn't know much about. Plenty of people coming in, and we just couldn't do anything for them. They were grossly hypoxic with severe pneumonia. Things went quiet over the summer last year, and then they started to kick off again in the autumn. And we had this sort of second wave that seemed to be calming down. But then as we went into Christmas, the restrictions eased for social distancing. People went to do all of their usual pre-Christmas activities in the UK, and the mixing led to a huge wave after Christmas. In fact, our Prime Minister announced that, it was okay for people to mix over Christmas for a couple of days with households. And I don't know how much that had to do with it, but we had a huge spike just after Christmas, unfortunately. Again, things then settled. It peaked again as we came into the summer, and it stayed that way. You can see now this unusual trend now that it's almost like it's endemic. We're waiting to see what happens as we go into the winter, but you can see this very steady level for quite some time. One of the good things about the UK's pandemic response was vaccine uptake. So we did that very well initially. The vaccination regime started in December 2020. And I think that started with healthcare professionals, rolled out to the general population in January. And you can see that there was a fantastic response for vaccinations initially, with almost 60% of the population vaccinated very, very quickly after we started. And that was due to a huge effort across primary care and setting up large vaccination clinics, getting many people in. But unfortunately, it started to level off, and that's where we are right now. It's leveled off. The vaccinations are open to all adults, and we've extended that to 12 to 15-year-olds now as well. But you can see that we've got quite a shallow gradient, and we're reaching about 85% of the population aged above 12 who are vaccinated now. There are a lot of anti-vaxxers, unfortunately, who really don't believe in the value of the vaccinations. There is a lot of misinformation and a lot of mistrust in the medical profession now, not just in the vaccines, but in the swabs we use. People believe that we're trying to cause cancer using the swabs. People believe that the treatments are going to poison them. They want to use ivermectin or other more holistic treatments that don't have any evidence base to them. So that's a bit of a challenge for us. Here's the impact that the pandemic's had on healthcare. So you can see, you could see the number of cases earlier on. Didn't look like a lot in wave 1, but of course the healthcare utilisation was quite substantial with a big wave. And then again, it peaked even more in the winter. It didn't feel quite as scary as though it had as big an impact in wave 2, but you can see the numbers were higher in wave 2. And now you can see the impact of vaccination, because although we've got a similar number of cases at the moment to the winter peak, actually there's far fewer hospital admissions, and the majority of admissions are in unvaccinated patients, particularly ICU admissions, where it's very rare to get vaccinated patients. And here's the number of deaths. Again, you can see that the vaccination schedule has had a big impact on mortality. So we're at low levels of mortality compared to what we were at in the first waves of the pandemic, which is very good news. At the moment, I have to say that the COVID pandemic is predominantly affecting school children and their parents. You can see the hotspots of cases in children between 5 and early teenage years. And so there's plenty of those cases, and then they seem to be spreading it to their parents. So you see another peak in 30 to 45-year-olds. So I'll tell you through testing next. That's something about the sort of epidemiology of COVID in the UK. Let's talk a little bit about how testing has worked in the UK. So when the pandemic started in wave 1, emergency departments were responsible for the testing. This doesn't look
particularly pleasant, but this was outside our emergency department. The ambulance entrance is on the right of this photo in Manchester. This is our emergency department in Manchester. And this is a construct that was a temporary build that was dropped in here. And patients would come in for testing from the community. So although they didn't actually need hospitalisation or emergency department care, patients in the community would come to the ED for testing, and they'd walk in on the left here. We'd walk in on the right, and we'd have a little airlock area in this porter cabin, and then we'd sort of swab them through a screen with full PPE on. And so we were in charge of all of the community testing initially, which wasn't particularly sustainable for a busy emergency department in the middle of a pandemic. We started to do drive-through testing, we called it, where patients would come to our ED car park and we'd swab them through the car window. And that really took off as a concept, because when community testing really expanded, we saw plenty of drive-through testing centres. So towards the end, I think, of wave one, we saw the launch of a testing strategy with 4 pillars in it in the UK. So in the first pillar, we've got swab testing. So this is the testing that we have in hospitals, the PCR testing for patients who need testing because of symptoms or whatever else, maybe they're having an operation. And then we call it pillar 2, which is the community testing. And the labs that run the tests there are called lighthouse laboratories. So they're actually private labs, not part of the National Health Service. And they run the testing for us, and the patients will basically book on the government website to have a PCR test, and they'll have an option to go to a walk-in or a drive-through, or even send their test in through the post, and then those tests will be analysed. Those samples will be analysed, and you get the results in about 24 hours. We've got pillar 3, which is serology testing, and that really didn't take off. It was only really used for surveillance of how many people have got antibodies now, and also guiding certain treatments, but antibody testing really hasn't found a use case. And then lastly, we've got the surveillance in pillar 4, where we're looking at what's happening to the pandemic. So let's talk a bit about point of care tests. Our reference standard, of course, is RT-PCR testing in the hospital labs. And the problem is it takes 24 hours for us to get a result. So point of care tests are very attractive because they can give us results much, much quicker. And we've got a whole host of different tests that we could use in the emergency department. Molecular tests. This is a test called DNA nudge, which is a kind of shortcut PCR. There are several of these to use PCR methodology, but you get a result much, much quicker. This one gives you a result in 90 minutes. There are others that give results in 39 minutes, 90 minutes again for the pocket. So they're nice technologies. There's antigen tests. So the Abbott ID Now, for example, was highly publicised. This is the Quidel Sophia assay, which give you rapid results using an automated platform. There are portable ones like the Lumira DX handheld assay, LAMP assays, and then lateral flow tests, which I'll talk more about in a moment. And these have been taken up variably in EDs across the UK. We found that we tried to implement the DNA nudge and the Abbott ID Now in Manchester, and it didn't go quite so well. You have to think about biosafety, how you're going to get the test to the analyzer, and that wasn't always so straightforward. Plus, when we evaluated the real world performance of the test, it didn't quite meet the expectations of what we thought. So we largely abandoned the use of point of care testing in our own department. Lateral flow testing has been very successful in the UK though. So we use it for the NHS staff testing. So if you're a healthcare worker, you test yourself twice a week using lateral flow tests when you're asymptomatic. And of course, if you have a positive test, you have to have a PCR, but you'll stay off work while you're waiting for your PCR results. So that helps to keep our staff, our patients safe and each other safe. And then we rolled out mass population testing. So now you can actually, you can order tests on the government website and test yourself regularly. It's helpful if, for example, you're going to a family gathering. People often use it to screen themselves, to give themselves reassurance that they're not going to spread something to their relatives. And it's used regularly in secondary schools. The pupils have to do lateral flow testing regularly in order to go to school. Let's talk about research next. So we have the National Institute for Health Research in the UK.
which is like the NIH in the US, I think. And this funds research, publicly funded research. So in the pandemic, we started up an urgent public health panel. So I sat on the urgent public health panel, and that panel was used. We met twice a week and we triaged study protocols. So all of the studies that were put forward to be delivered in the UK were considered by the urgent public health panel, and we decided which ones were the highest priority for delivery. It didn't mean if studies that weren't prioritized could be delivered, but probably not on the big national scale multi-center studies with lots of resource allocation. So you could see, other research could still happen, but this helped us to identify the studies that we really wanted to support to make happen very quickly. And one of those studies was the recovery trial. So this is another good thing that the UK did. We set up the recovery trial from Oxford. And this is a platform trial to look at multiple different treatments within one trial protocol. So you have one trial protocol and patients are randomized to one arm. And it could be that they're getting standard care, or it could be that they're getting dexamethasone, for example, or it could be that they get tocilizumab. And it changes. When you finish one evaluation and find out if the treatment is successful or not successful, then you move on and you evaluate other treatments. It's been a really successful concept, a platform trial to look at several things in one protocol. So over 43,000 patients have been recruited to this trial. It's a bit like Solidarity, the WHO trial, but I believe this is it was at least the biggest COVID treatment trial in the world. There were 180 hospital sites across England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. It's been this study has shown that dexamethasone is effective, tocilizumab is effective, that Regeneron is effective. This is the monoclonal antibody cocktail. So this was only for patients who are seronegative, and dexamethasone is for patients who are on oxygen, and there were some caveats for tocilizumab too around their inflammatory response. But this was big news. 3 treatments proven to be effective in COVID-19 to reduce mortality. And it also showed that these treatments were not effective. Quite a few of them, hydroxychloroquine in there, lopinavir, ritonavir, not found to be effective. And there were 3 further trials, treatments being evaluated in that trial protocol now. We also looked at diagnostics. So I co-led the Condor program, the COVID-19 National Diagnostic Research and Evaluation Platform. So this is a way that we looked at multiple tests in one trial protocol. So like recovery, but for diagnostic tests, we wrote one study protocol. It was an observational study. We run the new test and the PCR test side by side, and we compare the accuracy. But in Condor, there were 4 things. We didn't just do the clinical studies to look at the accuracy of the test, which is in context clinical validation. We also looked at care pathways. So how does the test actually change what we do with the patient? And we set target product profiles. What is it about the test that we need to be achieving? What are the minimum standards that a test has to achieve in order for us to use it in the UK? We also got the lab scientists looking at the tests in the lab to do analytical validation. And it's no good having a really accurate test if nobody can use it. So there was a 4th work stream where we looked at human factors to see if the tests are actually usable. And we looked at tests in hospitals, care homes, and also in the community, in GP practices and in testing centres, which I'll tell you about in a minute. So in August last year, the government launched Operation Moonshot. Here's our Prime Minister, Boris Johnson. This is Chris Whitty, our Chief Medical Officer, and here's Patrick Vallance, who's the Chief Scientific Advisor to the government. And they had regular press conferences through the pandemic, but in August they announced Operation Moonshot to try and really upscale certain things, including testing. And we were part of that in the Condor program. So this Falcon study is the study that we ran in hospitals, but we were asked to evaluate lateral flow tests to see if they could be used for our pandemic response. So what we did in this study, we looked for the sensitivity of the tests. We wanted to get to see how they worked in COVID positive patients. So patients who tested positive in the community were identified. We then contacted them and obtained their consent. And if they consented, they came to the drive-through testing centres for swabs. And we took the lateral flow test swabs as well as the PCR. And here are our teams. These are 2 of the nurses running lateral flow tests.
It's one of our doctors and his colleague in Oxford. It's a medical student in Birmingham. And here are some, one of the staff at the Manchester testing centre. Huge effort across 15 testing centres in the country, all running this study very, very quickly. And in just over a month, we recruited 800 patients. We evaluated all of these lateral flow tests, although the ones with a star next to them didn't get as far as being evaluated in the testing centres. They were just done in labs, and we did these 4. And we found, this is what we found with regard to accuracy. So the orange bars show the sensitivity of the test. How many patients with COVID does it pick up? And the specificity is in blue. How many patients who don't have COVID get a negative result? And all of these 4 tests had really high specificity, and the sensitivity wasn't perfect, around 75%. So it's higher when lab scientists run the test than when healthcare workers run the test, as you can see. That's an important finding. But importantly, we found that the higher the viral load the patients have, the more likely it is that the test is positive. So here's the viral load on the x-axis and the proportion of patients who tested positive on the lateral flow test here on the y-axis. And you can see as your viral load increases, the sensitivity of the test increases dramatically. So that even when run by healthcare workers, we got a 92% sensitivity in patients with the highest viral loads. They had a CT value of less than 18. That's really important because those patients are the most infectious. So although lateral flow tests are missing some people, they're not the most infectious. The most infectious ones are generally being picked up by the lateral flow tests. I'll quickly talk about PPE because that was a hot issue during the pandemic. We have different levels of PPE. So we'll generally wear a surgical mask like this. When we're in the department, we see patients, we wear gloves and a waterproof apron. In the resus room, we would wear an FFP3 mask, a face protection, which is usually a visor rather than these goggles. We often don't have access to the hair protection, but we do usually have access to a full gown. It has been an issue though, and this is a picture that one of my colleagues took of me on a day when we had a bit of a PPE shortage. So we didn't have any gowns, and all we had is these sleeves. Sorry, Richard, we are a little bit over time. Can you? No problems. I'll wrap up now. I'll wrap up. So there was a bit of a PPE shortage. So this is, I think, the end. My last slide, if that's okay. I'll just wrap up for you. So the current situation is life is returning to normal in the UK. The EDs are under huge strain, but it's now because of a surge of non-COVID cases, not so much the COVID, although it is still there. The vaccination schedule has worked really well, and we're rolling out boosters. There's no mask mandate, and we're allowed to mix again now, but there are a few travel restrictions. And as I say, this huge surge in demand for emergency departments with long waits, and that's partly contributed to because primary care have been doing a lot of virtual appointments and trying to get back to face-to-face. That will really help us when they do. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Richard. Great presentation. And I think we can take some question if we have 1 or 2 questions or comment. Not for only Richard, for all, for Paul, for Garcia. Yes, Dr. Bechet. Richard, can you stay with us? Thank you very much. Okay. We have very valuable and important speakers, chairmen here in this section. Thank you very much to all speakers for their very nice presentation and valuable voice. From the initial of this pandemic, the world is always talking and discussing about the complication and the prevention of this pandemic. It is really very important, should be discussed. I totally agree with it. But on the other side, we do not have just one correct way. Konularla birlikte devam ediyoruz. Gerçekten 2,5 yılın ağırlığı çıkıyor neredeyse. Konu üzerine konu, ders üzerine ders devam ediyoruz. Şimdi çok önemli bir konumuz var. Hep konular önemli. Acilde önemli olmayan konu yok. Ama siz de takdir edersiniz EKG konusunu şimdi irdeleyeceğiz. Ve EKG'de ayrıca yeni gelişmeler var değil mi? Çok değerli bir konuşmacımız var. Kendisi kritik bakım konusunda da birlikte çalıştığımız, yıllardır beraber çalıştığımız
bu konuda çalışmaları olan çok değerli bir hocamız Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'den geliyor. Doçent Doktor Yahya Kemal Günaydın. Buyur Yahya hocam. Herkese merhabalar. Yoğun bir program içerisinde devam ediyoruz. Öğleden sonra bu saatte burada olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın hocalarıma, katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi bu toplantıda bir araya getiren, katkı sunan G firmasına da çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burada bugün EKG ile ilgili güncel literatür dedik. Yani son 4-5 yıl içerisindeki bazı makaleleri tarayıp size güzel bir sunum hazırlamaya çalıştım. Özellikle EKG teknolojileriyle ilgili birkaç yeni şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Bazı daha önce bildiğimiz konular tekrar yayınlanmış makaleler anlamında. Bunlardan bahsedeceğiz. Bazı yeni şeylerden bahsedeceğiz. Kısaca toparlamaya çalışacağız. Evet, sunum içerisinde EKG teknolojileri, akut koroner sendrom, bizim için önemli derivasyon olan AVL, AVR ile ilgili bahsedeceğiz bazı makalelerden. Aritmilerle ilgili, akut pulmoner emboli ile ilgili, toksikolojiyle ilgili ve son olarak da bahsetmezsek olmaz, COVID-19 ile ilgili makalelerden bahsedeceğiz. EKG teknolojileriyle ilgili dikkatimi çeken makalelerden en başında geleni sentezlenmiş EKG ile ilgili çalışmalar. Bunlardan bir tanesi American Journal of Emergency Medicine'da 2017'de yayınlanmış çalışmalardan bir tanesi. Ve sentezlenmiş EKG'den bahsediyor. Nedir sentezlenmiş EKG? Biz biliyorsunuz 12 derivasyonlu EKG çekiyoruz. Sentezlenmiş EKG sayesinde bu teknolojiyle 12 derivasyonlu EKG çektiğimizde bize 15 derivasyon ya da 18 derivasyon şeklinde posterior ve sağ tarafın sağ ventrikül gösteren derivasyonları aynı anda vektör analizi yaparak verebiliyor. Bu açıdan oldukça avantajlı. Mesela örnek olarak burada bir inferior MI olgusunu görüyoruz. Bakın burada şuradan gösterelim. Ya da buradan şeyden mi gösterelim. V3R'da, V4R'da aynı anda bakın ST elevasyonlarını görebiliyoruz. Yani bir direkt vektör analizi yaparak bize bunu sağlayabiliyor cihaz. Bu da başka bir posterior MI olgusu. Bakın burada da posterior derivasyonları aynı anda analiz edip bize gösterebiliyor ve bunu büyük oranda %90 üzerinde doğruluk payıyla analiz ediyor EKG cihazları. Bu çalışmada, Acem'le yayınlanan bu çalışmada %54,5 oranında ekstra bize tanı sağlamış, akut MI tanısı sağlamış bu çalışmada. Bu sentezlenmiş EKG sayesinde. Yine başka bir EKG cihazı ile ilgili yapılan çalışmalar var, G'nin bir cihazı. Burada da aynı şekilde sağ ventrikül derivasyonlarını otomatik olarak kendisi analiz edebiliyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,2 milyon yılda akut MI vakası tespit ediyor ve bunların 54.000 tanesi sağ tutulumlu MI. Ve hem AHA kılavuzu hem ECC kılavuzu bu nedenle mutlaka ST elevasyonu MI uygularında V4R'ın yani sağ derivasyonu mutlaka görülmesini öneriyor. Yine bu EKG cihazında, Marco EKG cihazında bize bunu 15 derivasyonlu şekilde 12 derivasyon bağladığımızda otomatik olarak V4R'ı, V3R'ı gösterebiliyor. Evet, akut pulmoner emboli ile ilgili de bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Akut pulmoner emboli vakalarında bu sağ derivasyonların bize sentezlenmiş EKG'de bir faydası var mı, yok mu? Bununla ilgili önemli bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada bakın gördüğünüz gibi özellikle V3R'daki T negatifliğinin normal akut pulmoner emboli vakalarındaki V1 ve D3'te görülen T negatifliğine göre çok daha anlamlı olduğu vurgulanmış. Yani bir sentezlenmiş EKG çekimiyle V3R'daki T negatifliğini, derinleşmiş bir T negatifliğini gördüğümüzde bunun diğer akut pulmoner embolinin normal EKG görüntülerindeki özellikle V1 ve D3'teki T negatifliğine oranla çok daha tanısal ve prognostik anlamda değerli olduğunu söylüyor. Evet, yine teknolojilerden devam edersek biliyorsunuz artık günümüzde akıllı saatler, akıllı telefonlar bizim için oldukça önemli hale geldi. Ve artık bunu da sağlık alanında da kullanılmaya başlandı. 2021'de çıkmış bir sirkülasyon dergisine çıkmış bir çalışma. Bu çalışmada smartwatchlar yani akıllı saatlerle EKG ritim analizinden bahsediyor. Özellikle sahada, periferde 112'lerin çok işine yarayacağını düşündüğümüz, tabii geliştirilmesi gereken şeyler şu anda bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmada 256 tane hasta analiz edilmiş. Bu hastalarda 35 hastada EKG anormali atlamış.
Atladıkları hastalar 17 hastada patolojik Q, 13 hastada STT değişikliğini atlıyor. Tek derivasyon olması tabii dezavantaj. Çünkü direkt bilekten nabzı kontrol ederek ölçüm yapıyor. Ancak AF ve atriyal taşikardiyi saptama oranı %71. AV blok ve sinüs bradikardisini %81 oranında tespit edebiliyor. VT'yi ventriküler taşikardi %100 oranında tespit etmiş. Geliştirilmesi gereken bir teknoloji ama bize bir umut ışığı olabilir. Özellikle periferden hastaların erken tanınıp acil servise bildirilmesi anlamında. Yine Çin'den yapılan bir çalışma var. Bu da cep telefonları üzerinde bir aplikasyon uygulaması yapmışlar. Ve bu uygulama üzerinde iki parmağınızı telefona değdirmenizi istiyorlar, ikinci ve üçüncü parmağınızı. Ve ardından bir ritim analizi yapıyor. Ve bunu da cihaza, telefona aktarıyor. Toplam 2263 tane hastayı çalışmışlar bununla ilgili. Ve özellikle dikkatinizi çekmek istediğim atriyal fibrilasyon. Atriyal fibrilasyonun tespit etme oranı oldukça yüksek ve bunun spesifitesi ve sensitivitesi de %90'lar civarında. Genel aritmi için %70, %80'ler civarında. Geliştirildiği takdirde çok daha iyi sonuçlar elde edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, EKG'lerin artık kapsamlı analiz etme programları var. Artık bunlar üretilmeye başlandı. Bunlardan biri de MÜZ programı ve EKG analiz sistemleri. Bunlar da oldukça faydalı görünüyor. Bakın burada bir EKG'nin parazitli olduğunu görüyoruz ve burada aslında pace ritmi olan bir hastada pace'ler görünmüyor ama bu EKG temizlenip analiz edildiğinde ve tekrar bize dijital EKG anlamında çıktı olarak verildiğinde gördüğünüz gibi pace dalgaları gayet burada net bir şekilde görülebiliyor. Aynı EKG cihazlarıyla ve analiz sistemleriyle istediğiniz her şeyin analizini çıkarabiliyorsunuz. QT mesafesinden PR analizine kadar hepsi ayrıntılı bir şekilde önümüze çıkabiliyor. Bazı hatalı derivasyon göstergelerini değiştirebiliyor. T negatifliği normalde olmadığı halde oldu görünüyorsa bunu dijital EKG vasıtasıyla ve analiz sayesinde düzeltmiş olarak görebiliyoruz. İsterseniz bunu bilgisayarınızda kendi otomasyon sistemine entegre ederek EKG'yi aynı dijital röntgenlerde, görüntülemelerde olduğu gibi karşınıza koyabiliyorsunuz bilgisayarınızda ve üzerinde istediğiniz çizimleri yaparak istediğiniz analizi yapmanıza imkan sağlıyor bu yöntem. Ayrıca bunları ilerleyen yıllarda ya da retrospektif amaçlı çalışmalar için kullanabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde birçok datayı, mesela QT uzunluğu işte 200 milisaniye olan hastaları çıkar dediğinizde size çok net bir şekilde bunların geçmiş yönelik olarak analizini yapıp çıkarabiliyor. Dediğim gibi üzerinde her türlü oynamayı, üzerinde çizimleri yapabiliyorsunuz. Çalışmalar için size çok değer katan bir sistem. Aynı şekilde bu sistemle hastane öncesi 112'lerle, ambulans sistemleriyle hastanelerin otomasyon sistemlerini entegre ederek hastane öncesinde hastanın ambulansa çekilen EKG'sini direkt hastanenin acilinde bulunan doktora yönlendirebiliyorsunuz. Analiz de yapıyor. Aynı şekilde EKG'yi sizin görmenizi de sağlıyor. Ve bu şekilde mesela örnek olarak yapılan bir çalışmada kardiyolojik informasyon sistemi kullanılarak MÜZ'ün kapı balon zamanı 90'dan 60 dakikaya düşürülmüş koroner anjiyografi gereken hastalarda, MI hastalarında. Yani daha önceden laboratuvar hazırlığını yapabiliyor, acil bununla ilgili alarma geçebiliyor bu sistem sayesinde. Evet, diğer bir konu başlığımız akut koroner sendromlar. Akut koroner sendromlarla ilgili de çeşitli çalışmalar var. Bunlar bir tanesi sizin bildiğiniz aslında hepimizin çok fazla aşina olduğu çalışmalardan ST-MI ekvivalanları. Bunlar biliyorsunuz PTCA gereken hastaların %15-20'sini oluşturuyor ve atipik prezentasyonla acil servise gelebiliyor. Bunları tanımamız yine yapılan yeni çalışmalarda vurgulanmış. American Journal of Cardiology'de 2019'da çıkan bir çalışma var bununla ilgili. Özellikle bu ekvivalanlarla ilgili bahsetmiş. Bugün burada gördüğünüz anterior derivasyonlarda tipik bir bifazik T dalgaları, tipik bir görüntü bize oluşturuyor ve bunun sonrasındaki takibinde hastada akut STL ve MI'yi görebiliyoruz. Baştaki EKG'ye dönersek bunun Wellen sendromu olduğunu vurguluyorlar. Bir diğer yine bizim için atipik prezentasyonla gelebilecek Deventer T dalgaları. Bunlar da bizim için akut MI için spesifik görüntüler olarak kabul etmemiz gereken dalgalar. Bir diğeri T, hiperakut T dalgaları. Akut dönemde hastada, değil mi, hiperakut MI için oldukça anlamlı. Bu hastadaki örnekte olduğu gibi LAD arterinin birinci septal dalında bir obstrüksiyonla hasta geliyor ama hiperakut T dalgaları var. Daha sonrasında ST elevasyonu gelişiyor. Bunlar açıdan da dikkatli olmamız gerektiği vurgulanıyor. Bir diğeri sol dal bloğu. Değil mi? Çok fazla karşımıza geliyor. Geniş QRS'li
EKG görüntüleri. Bunlar yeni bir akut MI habercisi mi değil mi? Bunu nasıl analiz edeceğiz? Bununla ilgili hepimizin bildiği gibi Scorboza kriterleri var. Scorboza kriterlerini hastaya uyguladığımızda akut MI açısından anlamlı olup olmadığına karar veriyoruz. Son dönemlerde buna yeni bir şey daha eklendi değil mi? Modifiye Scorboza diye ifade ediyoruz. ST-S oranının izoelektrik hattının üzerindeki ST mesafesi ile altındaki S mesafesini birbirine oranladığımızda 0,25'in üzerinde olması Scorboza ile beraber çok daha anlam ifade ediyor bizim için. Evet, yine International Journal of Cardiology'de 2017'de çıkan bir review var. Coyne sendromları ile ilgili. Biliyorsunuz acil servisimizde çok fazla alerji vakaları ya da anafilaksi vakaları geliyor ve bunlarda Coyne sendrom olabileceği akılda tutulması vurgulanıyor. Coyne sendromu aslında tip 2 MI tablosu oluşturuyor ama burada önemli olan hastaların neyle başvurduğu bize daha çok. MI tablosu yarattığında hastaların %76'sı ST elevasyonuyla geliyor. Daha az miktarda %17 nokta oranında da ST depresyonuyla karşımıza çıkabiliyor. Yani büyük oranda ST elevasyonuyla karşımıza geleceğini aklınızda tutmanız açısından söylüyorum. Bu bir Coyne sendromuna sekonder gelişen akut MI vakasının örneği. Peki acil serviste reperfüzyon indikasyonu, acil reperfüzyon indikasyonları EKG bulguları üzerinde nelerden bahsedebiliriz? Bununla ilgili bir çalışma var. Klinik Kardiyoloji Dergisi'nde 2018'de yayınlanan. Özellikle PACE'li hastalarda inferior posterior ST elevasyonu MI'ların atlanabileceği, buna dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış. Burada bir inferior ve posterior'da MI tablosu olan bir hastayı görüyoruz. Yine hepimizin aşina olduğu bir şey aslında, kardiyologların da sevdiği AVR elevasyonu, sol ana koroner arter oklüzyonunu gösteren, beraberindeki ST depresyonu ile beraber AVR elevasyonu olması bizim için uyarıcı bir EKG görüntüsü olmalı. Burada değişik bir varyasyon var, atipik prezentasyon var. Non-anatomik ST segment elevasyonundan bahsediyor. D1 arter oklüzyonu çok atipik bir şekilde gelebilir deniyor. Burada çok aşina olmadığımız bir birliktelik söz konusu. AVL ile V2'nin aynı anda ST elevasyon tablosu olduğunda görülüyor. Bu gözden kaçabilir. Buna dikkat edilmesi gerektiği D1 arter oklüzyonunun üzerinde vurgu yapılmış. Yine çeşitli çalışmalar var. Özellikle EKG'nin de atlayabileceğimiz, hata yapabileceğimiz bazı görüntülerle ilgili bizi uyaran. Bunlardan bir tanesi inferior MI ile ilgili. Inferior MI'daki ilk A tabelasında görünen T sivriyle beraber AVL'deki T negatifliği olması bizim için inferior MI açısından uyarıcı olması gerekiyor. C'de gördüğümüz şey zaten tipik bir milimetrelik ST elevasyonu görüyoruz inferior derivasyonlarında. Bunun da gözden kaçabileceği vurgulanmış. Terminal QRS distorsiyondan bahsediyor. Yeni bir şey bu. QRS dalgasının sonundaki çentikleşmeden bahsediyoruz. Burada göstereyim. Özellikle şu bölgedeki çentikleşme oldukça anlamlı olduğu ifade ediliyor. Bu özellikle anterior MI hastalarında LAD oklüzyonunu göstermesi açısından %100 spesifik. Sensitivitesi düşük yalnız %20 civarında. Terminal QRS distorsiyonu yeni bir olarak bahsediliyor. AVR ve AVL'de neler var? Bununla ilgili baktığımızda Journal of Electrocardiyology dergisinde 2020'de çıkan bir çalışma var. Ekstrasistollerle ilgili sol ventrikül bazisinden, sol ventrikül tabanından kaynaklanan bir ekstrasistol, ektopik atımla ilgili AVL-AVR derivasyonları bize tanı için yeni bir kriter sunabilir deniyor. Bununla ilgili bu kriterin spesifitesinin %91 ve sensitivitesinin %91, spesifitesinin %84 olduğu ile ilgili vurgu yapılmış. Toplam 41 hasta, çok fazla vaka sayısı yok aslında. 41 hasta incelenmiş. Bunların 11 tanesi zaten epikardiyal kökenli olduğu için dışlanmış. Ayna görüntüsü çok önemli olduğu söyleniyor. Yani bu AVL ve AVR'nin birbirine ters orantılı görünüşü, ayna görüntüsü olması ekstrasistol atımı için sol ventrikül bazısından kaynaklı oldukça spesifik olduğu söylenmiş. Journal of Electrocardiyology'de 2019'da çıkan yine bir çalışma var. AVR işaretinin anlamı ile ilgili bir review yayınlanmış. Biliyorsunuz AVR tipik prezentasyonu bizim için ST elevasyonu şeklinde görülmesi ve bununla yaygın ST depresyonu olması sol ana koroner arter oklüzyonu için oldukça anlamlı bizim için. Yalnız bazen böyle olmuyor. Yani AVR her zaman akut MI belirtici olmayabiliyor. Bu hasta örneğinde olduğu gibi hasta aort diseksiyonu ama AVR elevasyonu ve yaygın ST depresyonu tablosuyla gelebiliyor hasta. Bu açıdan buna vurgu yapılmış. Yani AVR'nin her zaman ST elevasyonu olması tamam akut MI için bir
öngördürücü bir belirteç bizim için. Sol ana koroner arterde obstrüksiyon açısından da belirteç önemli bizim için. Ama her zaman ST elevasyonda EMA eşdeğeri olmayabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerektiği vurgulanıyor. Hastada mutlaka bir diseksiyonun, masif pulmoner embolinin, hemorajik şokun, miyokarditin, şiddetli bir sol ventrikül hipertrofisinin dışlanması gerektiği vurgulanmış. Bir olgumuz var. 72 yaşında erkek, 5 saattir devam eden bir supraspinal yerleşimli göğüs ağrısıyla acil servise başvuruyor. Daha önceden bir bypass öyküsü var ve EKG'si bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok bariz bir akut koroner sendrom bulgumuz yok hastada. Ve hasta troponin değeri de normal ve hasta USAP kabul edilip laboratuvara alınıyor ve işlem uygulanıyor. Ardından koroner yoğun bakıma yatırılıyor ve takip ediliyor. Takibi sırasında hastada D1 ve AVL'ye dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle AVL'de bir ST elevasyonu yükselmeye başlıyor. Hastanın ikinci troponin değeri de 8.6'ya yükseliyor. EKO'da yeni bir duvar hareket bozukluğu olduğu görülüyor. İlk başta gözden kaçan bir yüksek lateral MI hastası olduğu vurgulanmış. Aritmilerle ilgili nelerden bahsedebiliriz? Aritmilerle ilgili bir olgu sunumuyla başlamak istiyorum. 47 yaşında bir erkek hasta. Koşu sırasında çarpıntı şikayetiyle acile başvuruyor. Çok sık gelen hasta gruplarımızdan bir tanesi acile. Nabız 174 dakikada ventriküler taşikardi prezentasyonuyla geliyor. Hipotansif. Hastaya kardiyoversiyon uygulanıyor ve kardiyoversiyon sonrası EKG'si bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi özellikle V1'e dikkat çekmek istiyorum. Epsilon dalgaları, değil mi? Epsilon dalgalarından bahsediyorlar. Epsilon dalgalarının önemli bir aritmiyojenik köken taşıdığı, gözden kaçmaması gerekli özellikle V1 ve V2 derivasyonunda buna vurgu yapılmış. Aritmiyojenik kardiyomiyopati, epsilon dalgası görüyorsak bunu mutlaka düşünmemiz lazım. Sağ ventrikül kaynaklı bir dilatasyon, global sistolik disfonksiyon olabilir. Genç spor yapan erkekler genelde bu tabloyla geliyorlar ve VT ve VF'ye bağlı ani ölüm görülebiliyor. Tedavisi IC'di. Sirkülasyon dergisinde çıkan bir çalışma 2020 yılında ilaçlarla ilgili ilaçların sebep olduğu aritmilerden bahsediyor. Bununla ilgili özellikle dikkatinizi çekmek istediğim kendisi bir antiaritmik olan flekainit. Flekaitin hem atrioventriküler nodda hem de his percussion liflerinde hem sinoatrial nodda inhibisyona yol açtığı ve buna bağlı aritmilere yol açabileceği vurgulanmış. Özellikle VT'ye sebep olabileceği ile ilgili vurgu yapılıyor. Brugada fenomeni ile karşımıza çıkabileceği söyleniyor. Lambda benzeri ST elevasyonu yine son zamanlarda gündemde olan bir ST elevasyonu, özellikle akut MI olgularında. Neden? Akut MI olgularında bu şekilde bir ST elevasyonu, lambda şeklinde bir ST elevasyonu görüyorsak, bu hastada ciddi bir VT, VF riski olduğunu konusunda kuşku duymamız gerektiği vurgulanıyor. Aritmojenik bir MI tablosu olduğu ilgili bahsediliyor. Pulmoner emboli ile ilgili bir takım çalışmalar var. Özellikle dikkatimi çekenlerden, önemlilerden bir tanesi bu. Yeni bir pulmoner emboli için öngördürücü bir kılavuz, bir Wells skorlaması gibi, Genova skorlaması gibi yeni bir sınıflamadan, yeni bir skorlamadan bahsediliyor. Novel EKG diye bahsedilmiş. Pulmoner embolinin birçok EKG bulguları bu skorlamada kaydedilmiş ve üzerinden puanlama yapılmış. İşte S1Q3, T3 var mı yok mu, V1'de başka bir lezyon var mı, buna göre puanlama yapılıyor. Primer ST segment elevasyonu, inferior derivasyonlarında var mı ya da AVR elevasyonu var mı, bunlara bakılıyor. Buna göre puan veriliyor. QR kompleksi V1'de var mı ya da RS oranı 1'in üzerinde mi gibi, işte terminal R dalgası, terminal S dalgası AVL'de gibi şeylere puan verilerek belli bir skorlama yapılıyor ve bu skorlama üzerinden eğer Nebulo EKG skoru 4'ün üzerinde ise akut pulmoner emboli tanısı koyduruyor. 4'ün altındaysa akut pulmoner emboliyi dışlıyor. Oldukça spesifik ve sensitivitesi yüksek bir değer. Bakın negatif prediktif değeri Novel EKG değerinin %98. Sensitivitesi %98. Dedimer'e baktığımızda Dedimer'e göre mesela negatiflik prediktif değeri Dedimer'e oldukça yakın. %100, %98. Yani bunu da oldukça kullanışlı, kullanılabilecek bir yöntem olduğu vurgulanıyor. Akut pulmoner emboli vakalarında özellikle yaşlı hastalarda EKG'nin prognostik değeri üzerinde American Journal of Emergency Medicine'de AJEM'de çıkan bir çalışma var. Bu çalışmada özellikle S1, Q3, T3, işte Q1, V1'de Q1, Q dalgası, T dalga değişiklikleri gibi normal pulmoner embolideki gördüğümüz değişikliklerin hastanın prognozu üzerinde etkisi var mı ilgili bir çalışma. Bakın burada
hastane içi özellikle mortalite, 90 günlük mortalitede, pulmoner embolinin şiddetini gösteren trombolitik ihtiyacı gibi değerlerde anlamlı bulunmuş bu EKG değişiklikleri. Yine yeni bir orandan bahsediyor. Ülkemizden çıkan bir çalışma. Acem'de çıkmış bir çalışma 2019'da. ARES zamanı. ARES zamanının akut pulmoner embolinin tanısında önemli olabileceği vurgulanmış bu çalışmada. Arın başından S dalgasının sonuna kadar olan bölgeyi ölçüyoruz. Bu ölçüm akut pulmoner emboli tanısında anlamlı mı buna bakmışlar. Ve gerçekten akut pulmoner emboli vakalarında anlamlı bir şekilde 65 milisaniyenin üzerinde çıkan bir değerler anlamlı olduğu kabul ediliyor. Aynı çalışmanın devamında bu sefer mortalite açısından önemli mi diye bakmışlar. Ve mortalite açısından da oldukça anlamlı çıkıyor. ARES oranının ölçümü özellikle de 65 ya da 64,8 milisaniyenin üzerindeki değerler ARES açısından pulmoner emboli vakalarına hem mortalite hem tanı anlamında önemli. Orta ya da yüksek dereceli pulmoner emboli hastalarının elektrokardiyografik değişiklikleri üzerinde yapılan bir çalışma var. Bu şunu vurguluyor. D1 ve AVL'deki derin S dalgalarının, özellikle AVL'deki derin S dalgaları vurguluyorlar. Tedavi sonrasında çözülmesi hasta tedavi başarısında ve mortalitesinde oldukça etkili olduğu vurgulanmış. S dalgasının AVL'deki çözünürlüğü, daha sonra kaybolması bizim için tedavi başarısındaki anlamlı ifade ediliyor. Toksikoloji ile ilgili bir takım case reportlar var. Zaten toksikolojide çalışma yapmak oldukça zor. Acem'de yine 2017'de çıkan bu porsuk çayı bitkilerine bağlı zehirlenme vakası var sunulmuş. Bu zehirlenmenin çok ciddi ARES tablosuyla ya da VF-VT tablosuyla acil serviste gelebileceği, bunun ECMO ve digoksin bağlayıcı antikorlar yani dişifab tedavisiyle düzelebileceği vurgulanıyor. İlk EKG'si ARES ritmine gelen hasta daha doğrusu döndükten sonra ECMO ve dişifab tedavisiyle normale dönen bir EKG'si gösterilmiş. Lopiramid toksitesi ile ilgili bir çalışma var. Lopiramid antidiyarek bir ilaç, antidiyare için kullanılan, özellikle yurt dışında çok fazla kullanılan bir ilaç. Ama ciddi aritmojenik etkileri olduğu vurgulanmış. 36 tane vaka toplanım sunulmuş. Hastaları VF'ye sokabileceği, önce uzun QT oluşturup ardından VT'ye giden bir tabloda yol açabileceği vurgulanıyor. Lopiramid'in 36 tane vaka sunulmuş bununla ilgili. Opiyatların ciddi kardiyak aritmi etkileri var biliyorsunuz. Bununla ilgili yine vurgulayan çalışmalar var. Özellikle metadonun daha yüksek riskli aritmojenik etkisi olabileceği vurgulanmış bu çalışmada. Ne yapıyorlar? Daha çok aynı şekilde QT'yi uzatıp VT'ye hastayı götürebiliyorlar. Bu açıdan opiyat kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Kokain overdozu hepimiz biliyoruz. Akut MI tablosunu taklit edebiliyor. Akut MI tablosuyla karşımıza çıkabiliyor. Kokain olan hastalarda da bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Covid-19 bahsetmesek olmaz. Covid-19 ile ilgili çok çalışma yapılıyor. Bir kısmı da şimdi son zamanlarda EKG ile ilgili çok fazla çalışma yapılmış durumda. Acem'de yayınlanan yine 2021'de bir çalışma Covid-19 hastalarının EKG görünümlerini analiz etmiş. Yine başka bir çalışma 2020'de EKG'lerin analizini yapmış ve yine bize sunmuş. Özellikle vurgulamak istediğim burada en çok atrial fibrilasyon tablosuyla COVID-19 hastalarının karşımıza çıktığı aritmojenik anlamda kardiyak areste varan vakalar da tabii ki oluyor. Ama en fazla oranda AF vakalarını görüyoruz. Bradikardi anlamında da şiddetli sinüs bradikardisi ya da blok tablosuyla karşımıza geldiği COVID-19 hastaların vurgulanmış. Peki EKG değişikliği olması COVID-19 hastalarının mortalite üzerinde bir etki yaratıyor mu? Buna bakılmış. Özellikle burada vurgulamak istediğim atrial fibrilasyonun oldukça anlamlı bir şekilde mortaliteye etki ettiği, ST elevasyonu zaten ST depresyonu da mortalite üzerinde etkili olduğu görünüyor. Teşekkür ediyorum katılımınız için, beni dinlediğiniz için. Katkısı ve sorusu olan varsa alabilirim. Çok teşekkürler. Ya, girişte öyle bir konuştuk ki ben herhalde daha uzun bir anlatım bekliyordum. Çok memnun oldum. Gerçekten kısa anlatımlar da çok bizi mutlu ediyor. Çünkü zaman yönetimini biraz dengelemiş oluyoruz. Ama konu çok önemliydi. Bu yüzden de tartışmaya aslında vakit olan bir konu. Ama şunu söyleyeyim. Bakın bizim kendi özellikle eğitim araştırma hastanelerinde EKG ciddi bir sorun. Neden? Çünkü hastanın kayıtları arandığında hiçbir zaman eski EKG'si bulunmaz. Biz bunu anlatırken bu dersin hep şunu da anlatmaya çalıştık. Ya bu dijital EKG
korunması, yorumlanması, yenilikler, bunların katkısı, literatürde durum nedir? Bunlardan da biraz konuşmak lazım. Mesela Kemal Hocam, sen durduğun hastanede bir hastanın EKG'sine, mesela 2-3 yıl önceki EKG'sine yeşil alandan gelmiş bir hastaya ulaşabiliyor musunuz? Ne yazık ki. Ya biz şimdi bu sene yeni kurduğumuz bir EKG sistemiyle otomasyon sistemimize entegre EKG şu anda kullanabiliyoruz. Hani dijital röntgen gibi önümüze geliyor ve bunlar şu anda kayıt altında tutuluyor ama son birkaç aydır olan bir gelişme bu. Daha önceki EKG dosyası yoksa, yatmadıysa herhangi bir yere bulmamız imkansız. Bu da çok önemli. En azından geçmişsiniz. Bütün ülkede bu EKG değişikliklerin yapılmasına zaruri ihtiyaç var. Çünkü hastanın mesela bazen 6 saat arayla EKG çekiyoruz. Bazen 3 saat. Ama 2 gün önceki EKG'sini, 5 gün önceki veya sisteme daha önce geldi. İşte diyorlar sol dal bloğu akut mu? Yani eski EKG'yi görürsen belki anlarsın gibi. EKG nerede? Bulabilirsen bul. Vizitin başından sonra EKG kaybolabiliyor. Yani dönüyorsun EKG gitmiş. Öyle bir durum söz konusu. EKG bizim için kalbin bir dili. Bu dili bilmemiz lazım. Biliyorsunuz EKG ile ilgili çok çalışma yaptık. Online toplantılar yaptık. Zoom üzerinden yaptık. EKG'deki formülleri anlattık. EKG sürekli gelişiyor. Bakıyorsun şöyle 10 tane parametre diyorsun ama ondan sonra o kadar işte Kemal Hoca da paylaştı. Yeni şeyler bulunuyor. Mehmet Okumuş burada değil mi? Bizim EKG, ATOK, o katkılar burada güzeldi sabahleyin. Mehmet Hocam burada mı? Burada hocam. Burada. Yani orada o oranlar, mesela sabah yaptığı katkılar çok önemli değil mi? AVL ve R oranları bize posterior MA'yı getiriyor. Eskiden sadece işte EKG'nin bir 6 parametresine bakardık, var veya yok derdik. Ama şimdi parametreler arasındaki oranlar çok ciddi hesaplamalar getirdi. EKG yeni bir dil kazandı. Dolayısıyla biz de bu konuda eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu çok önemli bir konu. Tabii burada herhalde dijitalde durumu da anlatan bazı slaytlar vardı ama özel medikal ve şeyin sponsorluğunda yapıyoruz bu destekleriyle yapıyoruz bu uydu sempozyumu. Herhalde onların standı var değil mi dışarıda? Gezme şansım olmadı. Evet, standları var. Standta bu EKG, dijital EKG ve yorumlamalarla ilgili uygulamalar var. Şey burada mı? Taha burada mı? Hatta sizin standta bu uygulamalar yapabiliyorlar değil mi arkadaşlar? Tamam. Özellikle bu bize gösterdiğiniz bu EKG hani EKG analizleri. Workshop tarzında öyle bir şeyler yapacaktık Kemal Hocam'la değil mi? Bir başında gösterecektiniz veya fırsat olursa en azından stand alanında bunu göstermeye çalışalım. Olabilir. Çok iyi olur yani gerçekten bu yeni modern aletlerin entegrasyonu, ondan sonra yorumları, bize neler katabilirler bunları da yerinde görün. Bu arada EKG ve bu çalışmalarla ilgili soru katkı varsa hemen 1-2 tane alabiliriz arkadaşlar. Göremiyorum. Pardon. Adnan buyur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden değil mi? Evet Adnan Bey. Ses gelmiyor. Evet geldi. Şimdi geliyor herhalde. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ediyorum. EKG hani zevkle takip ettiğimiz bir konu. Şimdi dijital EKG'de biz Celal Bayar'da geçtik ama şöyle sıkıntı yaşadık. Sadece onu söyleyeyim. Yani hocam kağıdı tutup bakmak istiyorsun EKG'ye. Bu hani dili oldu dediniz artık EKG'nin. Ama bizim dilimiz hala elimizdeki kağıtla bakmak istiyoruz gerçekten. Kardiyolojide ciddi sıkıntı yaşadık. Kendi asistanımız, kendi hocalar, kendim de yaşadım yani. Hocam ekranda var, sen bir daha çek, ben kağıttan bakayım diyorum. Ya bu konuda çok zorlandık dijital EKG konusunda. Hatta eski sisteme biraz daha meylimiz arttı gibi tekrar. Çünkü elektrokardiyografi, grafik, kağıt, yazım, elle tutmak istiyorsun yani. Gerçekten bu ciddi bir sıkıntı oldu. Bilmem diğer yaşayan arkadaşlar nasıl oldu? Aynı anda hem yazdırabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Evet hem dijital EKG olarak hem de yazdırım olarak çıkarabiliyorsunuz zaten. Evet, dijital ekrandan ve kağıda da basımını aldığımız için daha fayda görmeye başladık ama bir şekilde biraz bir kısım arşivde kalmaya başladı. Ya bu zorluğu yaşadık ama bu tarz ikili bir çekim olursa en azından aşılıncaya kadar iyi bir yol çizilmiş olacak.
Benim sadece küçük bir sorum olacak da sentezlenmiş EKG dedik. Şimdi normal EKG'yi bağladığımız zaman Evet. Yani diğer 15 litre EKG'yi bağlamıyoruz mu? Hayır. Sadece 12 derivasyonu bağlıyorsunuz. 15 ya da 18'i kendi cihaz analiz edip size veriyor. Yani bu kullandığımız EKG'lerin aynı cihaz değil mi? Farklı bir cihaz. Aynı cihaz değil. Bu özelliğin olması lazım. Bu özellikler. 12 derivasyonu bağlıyorsunuz ama bize vektör analizi yapıp kendisi cihazın 18 derivasyon ya da 15 derivasyon şeklinde veriyor. Cihazın böyle bir özelliği yoksa yapamazsınız. Yani bu cihaza ait bir özellik değil mi? Tabii ki. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok önemli bir noktayı yakalamışsın Adnan, tebrik ederim. Yani biz 15-18 konusunu vurgulamakta fayda var. Çünkü o önemli bir şey. Bu kağıtla şey arasında biz de mesela kitap okuyalım mı? Mesela asistanlar falan genelde bilgisayardan okuyorlar. Ben illa sayfaları çevireceğim. Ama bu psikolojik bir şey herhalde aşılıyor. Bazen de onu yapıyoruz. Yani dünya değişiyor. Ama yine de kağıt seçeneğini sunmasında fayda var. Evet Ayhan. Ayhan hocam buyurun. Aydın'dan, Adnan Menderes Üniversitesi'ne. Hocam şimdi bakanlık buzda hastanelere şimdi Yahya geçtim diyor. Biz de ihalesini yaptık bir hafta önce. Ben de ihale komisyonundayım. Oradan biliyorum. Almak istiyoruz. Şimdi bakanlık hastanelerinde bu kalite güvenlik sistemleri şeyleri de HIMSS 6, HIMSS 7 sistemleri var. Yani kağıtsız hastaneye geçiş. Tabii burada bir hem kağıt tasarruf açısından hem de dijital işte sizin söylediğiniz gibi ulaşamadığımız şeyleri EKG çok önemli. Daha önceki EKG'leri de görmek açısından. Biz de kendi acilimizde, üniversiteler daha bunu kendi talepleriyle yeni yapmaya başladılar. Biz de böyle bir kendi acilimizde kağıtsız acile geçme hayalimiz vardı. Tabii burada en çok engellenen şeylerden bir tanesi EKG, bir tanesi de konsültasyon notlarıydı. Şimdi onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Adnan'ın dediği olay tabii bizim şey ama onu biz röntgende de yaşamıştık. İlk çıktığı zaman röntgenlere, tomografilerde bakarken böyle zorlanıyorduk. Elimize almak istiyorduk ama sonra alışıyoruz. Getiriyor, büyüdük, daha avantajlı olduğunu gördük. Zamanla alışırız diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi kağıt ıstırafının çok önüne geçiyor bu dijital makineler. Çünkü monitörde görüyorsunuz. Parazitsiz halini gördüğünüz zaman isterseniz çıktı alıyorsunuz, isterseniz çıktı almayabilirsiniz yani şeyini. Ama daha önce nasıldı? Basıyorsun kağıt çıkıyor, bakıyorum parazitli olmuş bir daha çekelim olayı vardı. Onların da önüne geçmek açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir an önce aslında herkesin alıp geçmesinde fayda var. Aslında, en azından saklamak için. Ya çok önemli bir proje. Hakikaten bir de bunları büyütüp küçültebiliyorsunuz değil mi? Böyle yani bir mesela orada biz zorlanıyoruz bazen kağıtlarda falan. Bu istediğin kadar büyütüp küçültmenin bize katacağı şeyler olacaktır. O zaman oranlar ve tezler, bakın asistanlarımız için tezler, çalışmalar bunda çok faydalı olacağını ben düşünüyorum. Özellikle bu şeyi sağladıktan sonra oranlamaları hesaplamakta çok daha rahat olacağız. Yani bu dijital devrimi yaşayacağız yani öyle görünüyor. Bizim de ben hep söylüyorum malpraktis vakaları geliyor bize. Çoğunda malpraktis vakalarında hemen belki doktoru en çok kurtaracak şey o anda EKG çekilmiş mi? Hadi dosyada bulamazsan EKG'yi hadi gel bakalım malpraktis davasının içinden çık. Çünkü malpraktis davaların çoğunda akut koroner yatıyor. Ya başka ne yatacak işte? Aort diseksiyon, akut koroner, pulmoner emboli. Dolayısıyla doktora döndüğü zaman elimde bir şey olması lazım. Ya EKG normal diye bilmem lazım. O çok önemli bir konu. O yüzden bu konunun çok önemli olduğunu söyleyelim. Zamanında geldik. 10 dakikamız var. Arkadaşlar şimdi bir uydu daha yapacağız 10 dakika sonra. Kahvenizi alıp gelin. Sonra Vincent'in dahil olduğu ve Ukrayna'dan misafirlerimiz olduğu bir panel var. Şimdi biz zaten tam aramızda konuşamadık. Kendisi burada yokken söyleyeyim. Ben tekrar check ettim. 200 bin atıf almış birisi bu. 200 bin atıf almış bir şey. H indeksini de kontrol ettim. Güncelse tabii artmış da olabilir. 183 H indeksi. Yani 400 kitap bölümü olan biri ve dünyada acil tıpla kritik bakım üzerine birlikte çalışan ben 2 kişiden biri benim biri o falan diyoruz ya. Mehmet Hoca'nın söylediği fıkra 2 kişiden biri yani. Şimdi onun için lütfen Vincent'in dersinde de artık onu getirmek için ben 5 yıl uğraştım. 5 yıl davet ettim. Dersinde de burada olun artık yani lütfen bunu da sağlayalım. Arkadaşlar böyle bir insanla bir fotoğraf çekin, bir dersine katılın. Kendisi burada değil herhalde değil mi? Şu anda bunları konuşuyoruz. Onun için özellikle rica ettiğimiz 17.45'te bakın ben başka yerde oturum başkanıyım orayı bırakıp geleceğim. Onun dersini dinleyeyim yani o kadar şeyimiz olsun. Yani 200 bin atıf hepimiz için bir hayal gibi bir şey yani. Şimdi böyle bir adamla
tanışmak, dersini dinlemek. Ondan sonra ben Sağlık Bakanlığı'nda bu kritik bakım konusunda da onunla birlikte yürüyeceğimizi umuyorum. Kendisi de söz verdi. Biz yeni bir yola gireceğiz. O yüzden burada olalım arkadaşlar. Son iki şey biliyorum çok yorulduk. Sonrası da var. Buradayız. Yapacak bir şey yok. Peki arkadaşlar bir çay molası. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kemal. Tekrar teşekkürler. Ve bizim için çok önemli, çok güncel bir konu. Biliyorsunuz aslında burada şimdi Burak falan buralardan bilmiyorum. Togay biliyorsunuz Fenerbahçe ile Galatasaray'la yaptığımız çalışmalar oldu. Ondan sonra spor hekimlerimiz var. Geçen Bakan Bey'le konuşmamdan açılışta bahsetmiştim. Acil tıbbın çok önemli bir yan dalı gibi spor hekimliği. İleride yurt dışında vesaire. Bu spor yaralanmalarında iyi bir alan var. Ve bu konularla ilgili ülkemizde çok saygın bir yeri olan çok değerli bir bilim adamı Sayın Profesör Doktor İrfan Esenkaya hocamızı dinleyeceğiz. Hocam öncelikle camiamıza hoş geldiniz. Sizi misafir etmekten çok mutluyuz. Ortopedi ile biz çok iç içe çalışıyoruz. Hele bu spor yaralanmaları falan da bizim özellikle belli alanların çok önemli bir parçası. Bunları sizden dinlemekten çok mutlu olacağız. Söz sizde. Bu arada Gensenta'ya da bu aktivasyon için teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli meslektaşlarım, öncelikle bu organizasyonda beni konuşmacı olarak davet eden Acil Tıp Uzmanları Derneği'ne ve Gensenta İlaç firmasına teşekkür ederim. İyi oturumlar diliyorum. Evet, konumuz akut spor yaralanmalarına yaklaşım. Biraz kendi spor yaralanmaları tecrübelerimi de anlatacağım. Bir zaman tüneli gibi değerlendirebilirsiniz. Evet, ilk olimpiyatlar milattan önce 776, yani bu spor yaralanmaları o zamandan beri söz konusu. Bakın o zamanlarda böyle bir spor varmış. Üzerinize azgın bir boğa geliyor. Bunun boynuzlarından tutunuyorsunuz. Üzerinde takla atıyorsunuz. Ve gövdesine düştükten sonra yine toprağa düşmeniz lazım. Burada bir spor yaralanması olur mu? Bakın böyle bir şey tabii ki olimpiyatlardan kalan bir görüntü değil ama spor yaralanması deyince aklımıza gelen her türlü yaralanma olabilir. Burada gördüğünüz gibi yine koşu veya binicilik, boks, motosiklet, bisiklet, araç ve buna benzer her türlü yaralanmayı spor yaralanması olarak görmemiz mümkün. Sonu ölümle biten yaralanmalar da oluyor. Bakın bu bir gösteri dövüşü. Buradaki güreşçinin attığı tekme sonucu rakibi ne yazık ki ölmüş. Yine bizden bir sporcunun, bir tekvandocunun Mısır'daki bir müsabaka esnasındaki geçirdiği rahatsızlık sonrası ölmesi. Bakın burada çok önemli bir şey var. Hastada aslında mevcut bir kalp rahatsızlığı var. Bu kalp rahatsızlığı mindere taşınınca, tatamiye taşınınca böyle bir sıkıntıyla karşılaşılabiliyor. Bu çok sık gördüğümüz bir olay. Fitness çalıştığım dönemlerde de benim çalıştığım salondaki sporcular da ne yazık ki at serumu dahil olmak üzere pek çok serum kullanırlar. Ve işte bu da onlardan bir tanesi. Bu bildiğim kadarıyla bir tane yerine 8 tane vurdurduğu için vefat eden bir sporcu kardeşimiz. Benim spor geçmişim, eğer Cerrahpaşa'yı bilirseniz bunun karşısında bir Davutpaşa Lisesi vardır. Ben lisede öğrenciyken judo çalışmaya başladım ve o yüzden Cerrahpaşa'ya geçtim. Hakemliğim var, daha sonra saha doktorluğu yaptım. Judo ve karatede değişik dönemlerde Dünya Karate Federasyonu Sağlık Kurulu üyesi olarak çalıştım. Halen Karate Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanıyım. Burada da anlatacaklarım saha ve salon doktorluğu, takım doktorluğu ve tabii ki sağlık kuruluşlarının acil polikliniklerindeki tedaviler. Evet, buradaki paltolu kişi benim. Yıl 1980 vefastadı. Gördüğünüz gibi elimde sadece bir beyaz sağlık çantası var. İçerisinde pamuk, tentürdiyot, alkol vesaire gibi basit malzemeler. Sedye yok. Hastayı karga tulumba kenara çıkartıyoruz. Diğeri de kafasına darbe alan bir sporcu. Üzerine çökmüşüz, hakimiyetimizi kurmuşuz, sporcuyu tedavi ediyoruz. İçinizde saha doktorluğu yapan var mı bilmiyorum ama saha doktorluğu ile acildeki hekimlik farklı. Bunu bir an evvel iyileştirip maça döndürme mecburiyetiniz var. Eğer buna çık derse, bunu hakem dışarı çıkartırsa bütün saha sizi ne yazık ki yuhlamaya başlar. Hocam Ankara Gücü'nün doktoru vardı aramızda. Geldi mi bilmiyorum. Geldi mi Togay? Gelir şimdi. Evet. Var takım doktorlarımız hocam. Ne güzel, ne güzel.
Derken tabii asistanlık dönemim başladı ve yaralanmaları yayın yapmaya başladım. Sizin de aşağıdaki posterlerinizi gördüm. Benzer çalışmalar var. Bakın bir futbol yaralanması krampon darbesiyle patella kırığı oluşmuş. Hani patella kırığı oluşur mu demeyelim ama oluşmuş. Burada da gördüğünüz gibi mavi okun ucundaki kısım patella. Çünkü krampon patellanın üzerine gelince femoral sulcus'ta sıkışınca ne yazık ki böyle bir kırık oluşabiliyor. Ayak bileği yaralanmaları futbolda veyahut da buna benzer spor dallarında çok fazla görülür. Acilde atlanmaması gerekiyor. Mutlaka ayak bileğinin içe inversiyonda çekilen grafisinde bu mavi okla gözüken bölgedeki yaralanmayı değerlendirmek gerekir. Çünkü her zaman aşağıdaki örnekte olduğu gibi hasta ekimozla gelmiyor. Yine bir başka futbol yaralanması, nadir bir yaralanma ama bakın birinci parmaktaki şuradaki interfalangeal eklem içerisinde bir sesamoid eklem arasındaki genişlemeden şüphelenmek lazım. Kilitlenmeye neden olmuş. Tabii bu cerrahi olarak düzeltildi ama ne yazık ki böyle vakalar gelebiliyor. Ve derken halı saha futbol yaralanması. Halı saha futbol yaralanması çok fazla karşımıza geliyor. Çünkü kişiler ısınmadan sahaya çıkıp daha 15. dakikada bir adele gerilmesi, ayak bileği burkulması veya diz travmasıyla karşımıza çıkabiliyor. Halı saha aslında sentetik elyaflı çim saha, bunun içerisinde kuvars kumu olması lazım. Ama ne yazık ki cost efektiviteden dolayı herkes bu malzemeleri kullanmıyor. Futbol yaralanmalarını burada olduğu gibi sınıflandırmak mümkün. Distorsiyon yani burkulma, fraktür, kontüzyon, aşil tendon rüptürü birazdan size birkaç örnek vereceğim. Çünkü acilde karşınıza çok sık olarak çıkabilir ve atlanabilir vakalar. Bakın burada aşil tendon yaralanmaları. Aşil tendonu spor yapan kişilerde gördüğünüz gibi ayak bileğinin kalkaneosun üst seviyesinde önce kronik yaralanma tendinit şeklinde başlıyor ama ani travmalarla bu bölgede kopmalar ulaşabiliyor. Eskiden karate, tekvando gibi antrenmanlar direği olmadan geniş salonlarda ayna önünde yapılırdı. Tabii tekme tekniği esnasında ne yazık ki cam kesisi sonrası aşil tendonu kesisiyle çok sık olarak karşılaştık. Burada aklımızda kalması gereken hastanın öyküsünün de dışında karşınıza geldiğinde mutlaka parmak üzerinde yükselmesini istemeniz lazım. Eğer bir hasta parmak regrafisinde herhangi bir kemiksel travma yok, parmak üzerinde yükselemiyorsa aşil tendonundan mutlaka, aşil tendonu yaralanmasından mutlaka şüphelenmemiz gerekir. Öykü çok önemli. Sporcu sportif aktivite esnasında o bölgede aniden bıçak saplanır gibi bir ağrının olduğunu, bir sesin geldiğini ve müsabakaya devam edemediğini bize söyler. Bakın burada gördüğünüz gibi şu okun ucundaki normal aşil tendonunun gerginliği ama buradaki gap yani çukurluk aşil tendonunun kopmasına bağlı. O bölgede böyle bir çukurun olabileceğini bilmemiz lazım. Bu klinikte dışarıdan gördüğünüz ama bizim cerrah olarak içeride gördüğümüz aşil tendonunun rüptüre olmuş şekli. Bu son testi çok önemli. Gastreknomiusu disfleksiyondayken sıkıştırdığınızda normalde ayak bileği plantar ve dorsal fleksiyon hareketleri yapar. Ama aşil tendonunda bir lezyon, rüptür varsa bu hareketi yapamaz. Tabii burada anlatacağımız cerrahi dışı yöntemler, kısmi yırtıklarda, yaşlı hastalarda ve eşlik eden problemi olan hastalarda aşil tendonu konservatif yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Birkaç olgudan bahsetmek istiyorum. Bir futbol yaralanması, aniden ağrı, kopma hissi, oyuna devam edememe, baldır arka alt bölümde ağrı ve parmak ucunda yükselememe. Bakın film çektiğinizde aslında kemik patoloji görmüyorsunuz ama MR çektiğinizde bu mavi ile işaretlediğim yerde aşil tendonundaki kopmayı görüyoruz. Deminki olgu bu aslında. Yine aşil tendonunun kopmuş olduğu bölgede tam topuk bölgesinde içeri doğru bir çukurcuğun olduğunu gözle görmemiz mümkün. Ne yazık ki bu hastalarda gördüğünüz gibi aşil tendonu adeta saçaklanma şeklinde, çünkü kronik travma zemininde oluşan akut bir yırtık bu. Aşil tendonu böyle saçaklanma şeklinde, parçalanma şeklinde yırtılıyor. Yine bir başka olgu, bu da halı saha futbol yaralanması. Hani karate ve judo ile başladık ama araya onlara uygun futbol yaralanmalarını da sıkıştırıyorum. Çünkü saha doktorluğuyla geçen ve edindiğim bir tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim.
Yine hasta parmak ucunda yükselemiyor. Bakın buradaki Aşil tendonundaki defek daha fazla. Bunu MR'da gördükten sonra veya ultrasonda bunu saptadıktan sonra bunun tedavisini planlamak kolay. Ama önemli olan bunu atlamamak. Evet, yırtık olan bölgenin sagittal ve frontal plandaki kesitleri yine aynı hastanın, bakın bu gap bölgesi, yani MR'da demin gördüğümüz ayrışma buradaki bu gap'e uyuyor. Biz de tamir olarak mümkün olduğu kadar paratenonu, yani Aşil'in etrafındaki tendonu tamir etme yoluna gidiyoruz. Bu tabii oldukça kötü bir Aşil tendonu yaralanması. Gördüğünüz gibi spagetti bulgusu diyoruz. O kısmı tamamıyla çıkartmamız gerekiyor. Çünkü iyileşmesi potansiyeli olmayan bir vaka. Bunu tanımak kolay. Lateral grafide eğer bunu görüyorsanız, bakın burada bir kemik bloğumuz var. Yukarı baktığınızda MR'da çekseniz burada Aşil tendonunun devamlılığını görürsünüz. Ama bu parça ne yazık ki şu aşağıdaki kalkaneumdan kopan bir parça. Yani kemik blokla Aşil tendonunun kopması. Bunun tedavisi biraz daha zor. Çünkü kalkaneus'a tüneller açmamız gerekiyor. Ama bir kemik blok gördüğümüzde lateral grafide Aşil tendonundan Aşil tendonunun kemikten parça kopararak ayrışmış olabileceğini bileceğiz. Eğer hastayı konservatif olarak tedavi ediyorsak, alçı veya atel uygulaması dışında buna benzer Moonwalker adı verilen yürüme apareylerini kullanmamız mümkün. Tabii ki sporda özellikle ısınma ve germe egzersizleri iyi yapılmadığında bu tür yaralanmaların olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Tabii futboldaki bu alt ekstremite yaralanmaları dışında üst ekstremite yaralanmaları da var. Buradaki her türlü kırıkla ve çıkıkla karşılaşmamız mümkün. Burada önemli olan şey bir futbol yaralanması, bir judo, karate veya tekvando yaralanması deyince dar alanda değil geniş alanda düşünmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Tabii siklet oldukça önemli. Evet, salon doktorluğuna, deminkiler saha doktorluğuydu. Yani vefa hastalığındaki saha doktorluğu dönemini anlattım. Sahada çalışmak ayrı, salonda çalışmak ayrı. Salon çünkü kapalı bir mekan. Bu da 1982'li yıllardan kalan bir hatıra. O zamanlar Judo ve Karate Federasyonu Sağlık, ikisi beraberdi çünkü. Evet, judo. Şimdi anlatacağım yaralanmalar judo ağırlıklı. Tabii bir yaralanmayı bilebilmek ve tedavi edebilmek için aslında sporu da biraz tanımak lazım. Judoda kıyafet giyiliyor ve düşürme teknikleri, atma teknikleri, boğma ve kırış teknikleri var. Benim yaklaşık 20 sene yaptığım bir spor. Ve günün birinde tabii bunların sakatlıklarıyla karşılaşmaya başladık. Boğma ne yazık ki boğma teknikleri var. Neticede senkop ve boğulmalarla çok sık karşılaşmaya başladık. Hiç çantamdan eksik olmayan bir malzeme mutlaka amonyaktır. Bu amonyak o geçirilen senkop karşısında kişinin bir an evvel canlanmasını sağlayan ve maça devam etmesini sağlayan tek etken. Evet, dirsek çıkığıyla ve omuz çıkığıyla çok karşılaştık. Çünkü açık el üzerine ani hareketler neticesi, düşmeler neticesi dirsek ve omuz çıkığı olur. O zamanlar ben bunları minderde redükte ederdim. Tabii o zaman bize puan da vermişler, 10 puan ama şimdiki aklım tabii bunlar minderde tedavi edilecek konular değil. Çünkü bunlara mutlaka röntgenle önce tanılarının konulması ve desteklenmesi gerekiyor. Evet, omuz çıkıklarıyla da çok sık karşılaşıyoruz. Sizler de çok sık karşılaşıyorsunuz. Akut çıkık, rekürrent çıkık, habitüel çıkık. Kendi içinde üçe ayrıldığı gibi çıkığın yönüne göre de öne, arkaya veya aşağı çıkık şeklinde ayrılıyor. Buradaki olay humerus başının glenoidle olan ilişkisinin bozulması. Bakın burada öne çıkık var. Mutlaka kapsül yırtılıyor. Kapsül yırtılırken etrafındaki yumuşak dokuları da yırtıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu arkaya doğru çıkık, yani glenoidin humerus başı posterioruna doğru çıkmış. Bir de asıl sıkıntılı olan inferiora olan çıkık var ki inferior olan çıkıklarda hasta elini burada olduğu gibi başının üzerinde getirir. Yani acilde böyle bir hasta karşınıza geldiğinde hiç zorlamadan direkt olarak ön arka film çekmek lazım. Çünkü zorladığınız zaman bir kırıkla karşılaşabiliriz. Bunların dışında elektrik çarpması, epilepsi, şeker komasında da çıkıkların olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Halter çalışırken omuz çıkığı olabiliyor. Gördüğünüz gibi yine kontak, temasa bağlı spor dallarında veyahut da başüstü sportif aktivitelerde de omuz bölgesinde çıkık olabileceğini, özellikle bu beyzbol topu atıcılarında bunlara pitcher deniliyor. Bunlarda da kronik travmalar birden akut olarak çıkıkla sonuçlanabiliyor. Klinik görüntü bu. Hani sizler de aşinasınız.
hasta elini acile bir hasta geldi, bir elini diğer eliyle destekliyor ve omzunda da bu tür bir apolet belirtisi varsa omuzunda çıkık olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi glenohumeral ilişki bozulmuş. İmkanımız varsa bilgisayarla tomografi çektireceğiz. Tabii bu arkaya çıkık. Bu düz grafideki öne çıkık, diğeri arkaya çıkık. Tabii çıkık olduğu zaman glenoidin arkası humerus başında bir çentik oluşturuyor. Biz buna Hill-Sachs lezyonu diyoruz. Bu öne çıkıklarda posterolateralde, arkaya çıkıklarda da gördüğünüz gibi humerus başının anteromedialinde ortaya çıkıyor. Bir de yumuşak dokuda ortaya çıkan yaralanmalar var. Bu ancak MR'da saptanıyor. Yani düz grafide çok dikkatli olmak lazım, atlanabilir. Bu Bankart lezyonu. Orada kapsülün glenoide veyahut da o bölgedeki yumuşak dokunun glenoide yapışmış olduğu bölge, labrum glenoide yapıştığı yerden ayrıldığında Bankart lezyonu oluşmasına veya Bankart lezyonu olarak isimlendirilen yaralanmanın oluşmasına neden olabiliyor. Böyle bir vakam vardı. İki taraflı öne omuz çıkığı. Bench press çalışırken ağırlığı yukarı kaldırdığında, ağırlığı arkaya indirdiğinizde mutlaka arkanızda bir partnerin olması lazım. Eğer partnersiz çalışıyorsanız ve yüksek ağırlıkla çalışıyorsanız, omuzlarınız abduksiyon ve rotasyon eksternde aşağı doğru indiğinde omuz çıkığına neden olabiliyor. Hatta sırt üstü yatarken bench press çalışanlarda ağırlığı göğsüne veya boynuna düşürüp de ölümle sonuçlanan vakalar bile bildirilmiş. Bu vakanın sonuçları gördüğünüz gibi burada, grafileri daha doğrusu, glenohumeral ilişki hem sağda hem solda bozulmuş. Biz bunu konservatif yöntemlerle tedavi etmiştik. Hepinizin bildiği Hipokrat yöntemi, aksiller sinir yaralanması olabileceğini bileceğiz. Stimson tekniği ve çıkığı yerine koyduktan sonra, kırık yok ise yalnız tabii ki, gördüğünüz gibi buna benzer bir omuz askısı ile tedavi etmek mümkün. Ve eğer spor hayatına da belirli bir zaman sonra devam edecekse, önden bu şekilde bir pelotla baskılı bir aparat kullanmak suretiyle yavaş yavaş antrenmanlara başlayabilir. 6 haftalık bir dönem geçtikten sonra. Yine nadir de olsa acilde görebileceğiniz bir olgu, biceps uzun baş rüptürü. Eğer hasta şu görüntülerle size geliyorsa, humerus uzun başının bulunduğu yerde ekimoz ve bisepsi sıktığı zaman bakın böyle ortada top gibi bir çıkıntı. Burada bisepsin uzun başının rüptürü olmuş olabileceğinin aklımıza gelmiş olması gerekiyor. Evet, judoya geri dönüyoruz. Judodaki teknikler düşürme, boğma ve kırış tekniklerinden oluşuyordu. Derken günün birinde kırış tekniği sonrası bir humerus kırığı vakasıyla karşılaşmıştım. Bunların hepsi kendi vakamdır. Ama bu fibroz, yani aslında sporun vahşiliğinden kaynaklanan bir olay değil bu. Sporcuda fibroz displezi denilen kemiğin gücünü azaltan bir durum var. Bu daha önce saptanmamış. Tabii fibroz displezi zemininde tekniği uyguladığı zaman bu tür kırıkların olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Mesela burada da uygulanan bir teknik neticesi karşıdaki sporcunun tibiyasında kırık oluşmuş. Yani aklımıza gelebilen her türlü spor yaralanması ortaya çıkabiliyor. Saha doktorluğu ve salon doktorluğunda aslında olay kolay. Maça devam edemez diyorsunuz. O sporcu maça devam etmeyebiliyor. Hakem diyor ki bu sporcuyu çıkardın. Ama milli takım doktorluğu veya takım doktorluğu çok farklı. Çünkü o kişi sizinle beraber yurt içi veya yurt dışına bir müsabaka için gelmiş. Onu maça devam ettirmeniz her durumda gerekiyor. Bakalım neler yapmışız. Evet, karatede içinizde çalışan da olabilir. Çalışmalar kata şeklinde, yani hayali dövüş diyebiliriz. Minder üzerinde oluyor. Aynı anda 6 minderde müsabakalar olabiliyor. Komite üzerinde, bu arada biz olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdık. Bunlardan bir tanesi de gümüş madalyadır ki bundan hep onur duyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi aslında kontak yasaktır, cezadır, ceza puanıdır, koruma eldiven ve buna benzer ayaklıklar kullanılır ama istenmeyen sakatlıklar da her zaman olur. Bundan 30 sene evvel koruyucular kullanılmıyordu. Bunları nasıl önlerizi düşünürken tabii zamanla çıplak elle yapılıyordu maçlar. Yukarıda gördüğünüz o siyah beyaz görüntülerdeki koruyucular kullanmaya başlanıldı. Sonra da aşağıdaki karate müsabakalarında ellik, kaval kemiği koruyucusu veya ayak koruyucusu zaten müsabaka kuralları gereği kullanılır hale geldi.
her türlü adele yaralanması ortaya çıkabilir. Özellikle ısınmadan yapılan teknikler neticesi ortaya çıkıyor. Onun için ısınma egzersizlerine biraz fazla önem vermeye başladık. Bu bizim milli takımın antrenmanındaki bir ısınma egzersizi. Maç öncesi mutlaka önce ısınılır, sonra gerilir, germe egzersizi yaparsınız. Sonra antrenmanınızı veya karşılaşmanızı yaparsınız. Sonra tekrardan germe, sonra tekrardan soğuma. Yani böyle beşli bir uygulama yapılması gerekiyor. Tabii müsabaka öncesi veya arasında da bu ısınmaların aynı şekilde devam etmesi ve vücut ısısını da korumak için sol altta gözüktüğü gibi sporcunun üzerine bir yağmurluk bile giymesi gerekebiliyor. Evet, derken günün birinde karatede böyle bir diz yaralanmasıyla karşılaşmıştım. Akut osteokondral bir kırık. Ve burada size diz ekleminde sıvı toplanması ile ilgili birkaç olgudan örnek vermek istiyorum. Acile vaka geldi, dizinde şişlik var. Bu kanlı sıvı olabilir veya sarımsı, yani hemartroz olabilir, hidrartroz olabilir. Bunun dışında PÜ veya kan hastalıklarına bağlı kanamalar da olabilir. Buradaki konumuz değil. Peki hemartrozda ne oluyor? Bakın böyle bir hasta gelmiş. 29 yaşında, spor yaralanması, sol dizinde şişlik, hareket kısıtlılığı, ağrı, düz film çekiyorsunuz, hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama MR çektiğinizde bol miktarda sıvı görüyorsunuz, hemartroz. Okun olduğu yerde sagittal kesit, ön çapraz bağ yok. Demek ki bir ön çapraz bağ yaralanması olabileceğini biliyorsunuz. Frontal kesitte de yine ön çapraz bağı bu şekilde değerlendirmeniz mümkün. Fonksiyon yaptık. İşte aşağı yukarı 60-70 cc kanlı mayi geldi. Bu hastadaki tanı ön çapraz bağ yırtığı, iç menisküste yaralanma. Yani burada verilmek istenen mesaj şu: eğer fonksiyon yaptınız, hemartroz geldiyse bu hastada bir menisküs yaralanması veya bir ön çapraz bağ yaralanması olabileceğini bilmemiz gerekir. Bu diz protezinden alınan bir görüntü. Hani biraz da işte dış menisküs, iç menisküs ve şurada da ön çapraz bağ, ama mouse'la istediğim gibi size gösteremiyorum. Şu ön çapraz bağımız. Bu dış menisküsümüz zaten benden tarafta, diğerideki iç menisküs portakal dilimi şeklinde. Çünkü menisküslerin kendi içerisinde üçe ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. En iç kısım beyaz beyaz zon olarak geçiyor ve buranın beslenmesi, damarlanması yok. Yani burası yırtılsa bile kanama olmaz. Orta bölge, 1/3 orta bölgesinin dış kısmı beslenir ama merkeze yakın kısmı yine beslenmez. Kırmızı beyaz bölgedir. Ama en son dıştaki kısım, kapsüle yakın olan kısım aynen portakal dilimi gibidir. Orası kanamalı ve beslenmeli olan bir bölgedir. Demek ki bir hemartrozla karşılaştığımızda eğer kapsüle yakın kısımda yırtık olduysa diz içerisinde de böyle bir yaralanmadan şüphe edip ona uygun MR çekilmesi gerektiğini bileceğiz. Tabii fonksiyon yapıyoruz, soğuk uygulama yapıyoruz. Kısa süreli soğuk uygulama, elastik bandaj, elevasyon, istirahat, ağrı kesici, non-steroid, anti-enflamatuar ilaçlar. Tabii bunların da yan etkilerini gözeterek vereceğiz. Peki bu ne? Bu hastaya birisi buz tedavisi vermiş ama buz tedavisi o kadar hoşuna gitmiş ki 45 dakika uygulamış, buz yanığı bu. Onun için ben hastalarıma özellikle söylüyorum, 10 dakikayı geçirme, araya mutlaka bir patiska, havlu değil. Patiska gibi ince bir havlu, çünkü soğuğu geçirtmiyor. Bu buz yanığı, bunun tedavisi dizin hemartrozundan, hidrartrozundan daha zor. Yani o yüzden buna da dikkat etmek lazım. Hukuki problemlerle de karşılaşabiliriz. Evet, bu bir başka hasta. Yine bakın, bu hastanın dizinde genuvalgum var. Bize 16 yaşında, sol dizinde şişlik, dizini açıp kapayamıyor. Diz kapağının girip çıktığını ifade ediyor. Bu anamnez çok önemli. Genuvalgumu göstermek için gösterdim. Genuvalgumu olan kişilerde patellada çıkık olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Düz grafilerine baktığınızda çok fazla bir şey yok ama yine MR'ını ve bilgisayarlı tomografisini çektiğimizde bakın şurada medial tarafta ve her ikisinde bilgisayar tarafta, tomografide bir düzensizlik olduğunu göreceğiz. Ne olabilir bu? İşte 3 boyutlu BT çekildiği zaman o patelladan kopan osteokondral fragmanları mavi okun ucunda görüyoruz. Ameliyattaki görüntüsü de bu. Bazı grafileri özellikle hani sizin bunu görme şansınız olmayabilir diyerekten kendi vakalarım olduğu için o vakanın ameliyat esnasındaki görüntüsü patelladan gördüğünüz gibi bakın burada bir parça kopmuş. Osteokondral. Yani hem kıkırdak hem kemik. Sadece kondrol olsaydı onun tedavisi daha zor ama osteokondral olunca kemiğin kemiğe tutunması daha kolay. Gördüğünüz gibi yine burada emilebilir pinlerle, tabii açık yöntemle tedavi ettiğimiz bir hasta.
Demek ki diz ekleminde kanlı sıvı toplandığında ön çapraz bağ yaralanması, menisküsün kapsüle yakın kısmında, damardan beslenen kısmında yırtılma olabileceği veya kırık olabileceğini bileceğiz. Ancak kırık olan olgularda hemartroz mayinin içerisinde yağ globüllerine bakacağız. Eğer bir hemartroz mayi içerisinde yağ globülü varsa burada bir kırık, yani kemik kanalından, medüller kanalından gelen, spongöz kemikten gelen kanama olacağını bileceğiz. Bu hidrartrozu da burada kısa olarak vermek istedi. Bu da 22 yaşında, bir haftadır dizinde ağrı şikayetiyle geldi. Bakın burada yine dizinin içerisinde mayi artışını görüyoruz. Romatizmal tetkikleri negatif, enfeksiyon, hani konumuz akut spor yaralanmaları ama alışılmışın üzerinde bir uzun yol yürüme öyküsü var. Yine bu hastaya ponksiyon yapıyoruz, soğuk uyguluyoruz, elastik bandaj vesaire. Gelen mayi bu, diğerinden farklı. Hemartroz olduğu zaman ön çapraz bağ, menisküs yırtığı veya osteokondral kırıktan şüphelenirken böyle bir mayi, bunun tabi şeffaf olması lazım. Eğer içerisinde pürülan özellikle varsa, görünüm varsa onun tedavisi farklı. Böyle bir vaka uzun yol yürüme neticesi de ortaya çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Evet, yine karate müsabakalarına dönelim. Eskiden çıplak elle yapılan ve korumanın veyahut da koruyucuların az kullanıldığı dönemde burada gördüğünüz her türlü yaralanmaları görmemiz mümkündü. Özellikle işte yumruk, tekme, düşme neticesi, kırık dahil olmak üzere, kontüzyon, laserasyon dahil olmak üzere baş, göğüs veyahut da boyun bölgesinde yaralanmalar olur. Karatede yüze vuruş yasak. Yüze vuruş kesin olarak ceza. Ama kontrolsüz ataklar neticesi istenmeyen yaralanmalar olabiliyor. Üzerinize atlet olduğunu düşünün. Atletin bulunduğu yere vurmak puan getiriyor. Kasık bölgesine veya bacak bölgesine direkt olarak darbelerde yine cezai puan gerektiriyor. Ama bakın burada 1987'de böyle bir karate yaralanması gelmişti. Olur mu? Ön kol çift kırığı bloke ederken olmuş. Ve aradan yıllar geçti. 2009'da bir Avrupa Şampiyonası'nda bizim sporculardan bir tanesi blok ederken ön kolu kırıldı. Şimdi siz takım doktorusunuz ve bu umut vadeden bir sporcu, ne yapacaksınız? Tabii ki maça devam ettirdik ve bu çocuk, bakın şuradaki görüntüsü de hem madalyası var hem de alçısı var. Ama kırığı maça devam etmeye müsait bir kırıktı. İşte milli takım doktorluğunun da böyle bir takım dezavantajları var. Çünkü antrenör dahil olmak üzere sporcu, çünkü hayatında bir defa oraya gelebiliyor. İkinci defa gelme şansı yok. Yani burada ani karar vereceksiniz. Eskiden ben tatamiye çıkar müdahaleyi orada yapardım. Bu olaydan sonra tatamiye çıkışımızı yasakladılar tabii. Sadece kenardan izlettirdiler. Evet, böyle bir anı. Ama madalyası da boynunda gördüğünüz gibi, kardeşim de çok mutlu. Bu kişisel verileri koruma kanunu gereği bazı kişilerin yüzlerini kararttım. Özellikle yaralanan kişileri, ama diğerlerini zaten ben çektiğim için fotoğrafını bana çektirmeyi kabul ettiğine göre sizle paylaşabilirim diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi yine yüze gelen darbeler neticesi göz çevresinde ekimoz olabiliyor. Bu 18 yaş altında şimdi kullanılmıyor. Böyle bir yüz maskesi vardı ama buraya da darbe alınca yine yüzde gördüğünüz mor artılar olabiliyor. Tabii bunlara da yüz bölgesine göze gelmeyen, göze isabet etmeyen buz uygulaması yapmamız mümkün. Elinizde daima buz olması gerekiyor. Bu buz dondurulmuş bir su pet şişesi de olabilir. Zaten müsabaka salonlarının hepsinde bu paket buzlardan var. Aşağıdaki sıktığınız zaman kimyasal olarak çevreye soğuk veren bir oluşum. Şimdi sporcunuz geliyor, diyor ki benim ayaklarım şişti, maça çıkmam lazım. Ne yapmam lazım? Hastanede olsanız dersiniz ki şu ilacı kullanın, 10 gün üzerine yük vermeyin, ama bu kişi maça çıkması gerekiyor. Emla diye bir krem keşfetmiştim. Bunun içerisinde, hani ilaç ismi vermek doğru değil ama lidokain var. Ve bu kişi şampiyon oldu. Bu sefer arkasından bir başka sporcu geldi. O da benden bu kremden istedi. Zannetti ki keramet kremde değil tabii. Keramet sporcuda. Ama maça çıkacak olan kişinin ağrısını o an gidermeniz gerekiyor. Sol taraftaki görüntü alıntıdır. Kürekçilerde de bu kürek çekme neticesi ellerinde su dolu böyle kesecikler oluşabiliyor. Her ne kadar yüze vuruş yasaksa da gördüğünüz gibi bu tür yaralanmalar olabiliyor. Aslında dişlik kullanılıyor.
Ama buna rağmen dudak yaralanması veya diş bölgesi yaralanması olabilir. Adrenalin indirilmiş tamponlar var veyahut da burada sigara izmariti gibi aşağıda görüyorsunuz. Bunlar mutlaka sağlık çantasında bulunması gerekiyor veya ksilokain içeren, lidokain içeren anestezik maddelerinizin yanınızda olması gerekiyor. Süreniz birkaç dakika, bunun dudağını dikip maça çıkartmanız gerekiyor. Evet, takım doktorluğunu o yüzden ayırmıştım. Günün birinde bir mandibula kırığı geldi. Evet, yasak hareket, yüze vuruş yasak ama mandibula kırığı oluşabiliyor. Sonradan araştırmalarım sonucu gördüm ki eğer sporcunun dişin bir tarafında dişinde olmayan bir diş daha doğrusu karşı taraftan darbe aldığı zaman o tarafta kırığa neden olabiliyor. Ve 5. metakarp boyun kırıklarına burada değinmek istiyorum. Boksör kırığı veya yumruk kırığı olarak geçiyor. Acile gelen 5. metakarp boynu kırığı gördüğünüz hasta %99.9 yumruk vurma neticesidir. Düşme neticesi asla ve asla değildir. Bu aklınızda olsun. Eğer düştüm, vurdum, çarptım diyorsa yalan söylüyordur. %99.9. %100 diyeceğim de 0.1'lik bir açık bırakmak istedim. Evet, gördüğünüz gibi orada 5. metatarsın boynu deplase olmuş. Yanlış yumruk vurma neticesi. Çünkü yumruğu vururken normalde 2 ve 3 ile vurmak lazım ama 4 ve 5 ile vurduğunuzda o bölgede kırık oluşabiliyor. Gördüğünüz gibi bizim karatede ellikler kullanılıyor. Hem yüze gelen darbeyi yumuşatmak hem de atakta bulunan kişinin elindeki yaralanmayı azaltmak için. En kötü yaralanma, şimdi sizle konuşurken aklıma geldi, çıplak elle yapılırken insan dişiyle oluşan yaralanma. Oradaki saprofitler ne yazık ki osteomiyelite bile neden olabiliyor. Yani bir yumruk yaralanması neticesi karşı tarafın dişi yumruk atanın elinde yaralanmaya neden olursa arkasından osteomiyelit gelişebileceğini hatırlamamız gerekiyor. Evet. Boksör kırığında gördüğünüz gibi 5. metatarsta olması gereken çıkıntı yok. Bu da kendi vakamız. Yine o bölgede deplasmanı görüyorsunuz. Cerrahi veya cerrahi dışı yöntemler uygulanıyor. Genellikle bu tür hastalarda biz hastaya sigara içmemesini öneriyoruz. Çünkü sigara kırık iyileşmesini olumsuz olarak etkiliyor. Değişik alçı yöntemleri var. Yine böyle benzer kırığı olan bir sporcumuzla yine yurt dışındayız ama bunu da maça çıkartmamız lazım. Gördüğünüz gibi bir elinde eldiven, diğer elinde kırık. Antrenmandan da geri kalmaması lazım bu kişinin. Tabii süresi dolunca bakın gördüğünüz gibi alçısını çıkartmışız. Maça da çıkar, hazırlar hale getirmişiz. O yüzden takım doktorluğu çok zordur. Salon ve saha doktorluğuna benzemez. En son işte artık yavaş yavaş korumalar kullanıldı, koruyucular kullanıldı, hakem kuralları değiştirildi ve yaralanma miktarları da giderek azaldı. Bu da bir mutlu anımız. Maçtan sonra Karate Federasyonu Başkanı'nı havaya atmışlar. Tabii düşse ne olacağını kimse hesaplayamıyor. Ama bu vesileyle ne yazık ki Nisan ayında bir maç neticesi Covid'den dolayı kurtarılamadı. Kaybettik hem kendisini hem de Covid'den aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı bu vesileyle rahmetle anıyor. Evet, sporcularda boyun ağrıları, güreş yaralanmaları çok fazla. 17 yaşında salto atarken düşünün 17 yaşında bir çocuk boynundaki intervertebral diskler neredeyse bulging'in bir adım daha ötesinde. Her yaşta görülebiliyor ama özellikle salto türü yani boynunu kullanarak spor yapan kişilerde futbolcular dahil olmak üzere kafa topuna vurma neticesi bu bölgede başlangıçta miyofasiyal ağrılar ama ileride fıtığa kadar gidebilen yaralanmalar oluşabiliyor. Burada da işte bu yaralanmanın görülebildiği spor dallarından bahsettik. Gördüğünüz gibi omuriliğe çoklu seviyede bulging henüz nörolojik defisit yapmamış ama ileride nörolojik defisite aday bir sporcumuz. Evet, salto tekniği. Yine bu da fitness çalışırken tabii bu aslında akut bir olay değil. Kronik zeminde gelişen bir olay. Fitness çalışan hastalara benim tavsiyem hiçbir zaman bench press'te ağırlığı aksiyel istikamette yani omurganın aksiyel istikametinde uygulamayın diyorum. Yani kompresyon olmaması lazım. Yatarak çalışabilir. Yani göğüs çalışabilir ama army chair denilen yukarıdan aşağı ağırlık çekme veyahut da yukarıdan aşağıya ağırlığın geldiği
bütün aktiviteler o bölgede sıkışmaya neden olabilir. Yine tabii uzun süre masa başında oturan, hani günümüzün konusu değil ama uzun süre masa başında oturan kişilerde de bu tür şikayetler olabiliyor. Tedaviler non-steroid anti-enflamatuarlar, kas gevşeticiler, termoforlar, enjeksiyonlar vesaire. Travmada mutlaka bir enflamasyon oluyor. Hastanın bize gelişi ağrı, spazm, hareket kısıtlılığı ve bizim bunu tedavi etmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Enflamasyona anti-enflamatuar, spazmın giderilmesi için spazmodik ilaçlar. Tabii non-steroid anti-enflamatuar ilaç kullanılırken de gastrointestinal sistemde kanamalar olabileceğini hastayla paylaşmamız lazım. Çünkü bu tür ilaç kullananlarda peptik ülser oranı diğerlerine göre 4 kat fazla. Üst gastrointestinal sistemde kanama geçiren hastaların %35'inin yakın zamanda non-steroid anti-enflamatuar ilaç kullandığı bildirilmiş. Ve yine non-steroid anti-enflamatuar ilaç kullanımında ülser komplikasyon riski ilk bir ay içerisinde oldukça fazla. Non-steroid anti-enflamatuar ilaçların etki mekanizması buradaki döngü üzerinden, yani araşidonik asidin döngüsü üzerinden COX-2-1 ve 2 enziminin etkileri var. 2 olan enflamasyonu tetiklerken diğeri fizyolojik dengeyi sağlıyor. İşte burada çok sayıda farmakolojik yapıda olan ilaçlar var. Burada kullanılan etadolak türü ilaç bu terapötik COX-2 inhibisyonunu ve COX-2-1 inhibisyonu dengeli bir şekilde sağlıyor. Bunu bilmekte yine fayda var. Etadolağın yine gastrointestinal sistem nedeniyle hastaneye yatış oranı bakın burada görüldüğü gibi binde 2, diğer hastalarda oldukça fazla ki bu binde 12, bu binde 12'lik oranda plasebo grubuyla aşağı yukarı birbirine yakın, o da 15-10'da 7. Kas gevşeticilerde yine spazm, ağrı, spazm döngüsünü kırmada yardımcı. Bunların etkileri santral sistemi üzerinden veya periferik olarak, ama santral sistem üzerinden etkisi olanlarda sedasyon da söz konusu olduğunda özellikle yaşlılarda düşmelerin olabileceğini ve araç kullanırken dikkat dağınıklılığı olabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Demin de bahsettiğimiz bu akut bel ve boyun ağrılarında kısa süreli kullanımda öneriliyor. Evet, tiokolşikosit yani myorelaksan olarak da santral etkili bir kas gevşetici olup analjezik ve antienflamatuar özelliğe sahip, ortopedik, travmatolojik ve romatizmal hastalıklarıyla ağrılı kas spazmının tedavisinde kullanılıyor. Yine yapılan bir çalışmada tiokolşikositin etkisinin sedasyona sebep olmadan gösterdiği belirlenmiş. Bazen iki ilacı birleştirmek gerekebiliyor. Yani antienflamatuar etkiyle myorelaksan etki. Düşünün, hasta geldi, 2 tane ilaç yazdınız. Bu 2 ilacı alıp almadığını takip bile edemiyorsunuz. Halbuki 2 farmakolojik yapı tek ilaç içinde toplanabilirse ve etkili olabilirse tabii bunu güvenle kullanmak mümkün olabiliyor. İdeal bir takım kombinasyonlar var. O kombinasyonlar burada dozlarıyla belirtilmiş durumda. Eğer etadolak 300-400 mg etadolakla 8 mg tiokolşikosidi birleştirirseniz oldukça etkili bir kombinasyonla karşılaşırsınız. Demek ki burada hastaya verdiğimiz ilacın mümkün olduğu kadar az sayıda olması ama etkin olması. Tabii bir diğeri de hasta soruyor, ne zaman ağrım geçecek? Çünkü günlerdir boynu ağrıyor değil mi? Hemen ağrısının ilk ilaçtan sonra geçmesini istiyor. İşte etadolağın etkisi diğerlerine göre 0-10'da yani yarım saat içerisinde analjezik etkisinin başlaması, 6 ile 12 saat etkisinin devam etmesi. Demek ki buradaki dozu ona göre ayarlamak lazım. Yine tiokolşikositin de etkisinin 12 saat sürmesi ve kullanım önerisi dozunun da 12 saat olduğu için 2x1 olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Evet, bu iki sihirli kombinasyonu kendisinde toplayan etotio da 400 mg'lık etodolak ve 8 mg tiokolşikosit kombinasyonu söz konusu. Ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde, vertebral kolonun ağrılı sendromlarında, travma sonrası ve postoperatif olgularda, eklem dışı romatizmalarda ve osteoartritlerde başarıyla kullanılabiliyor. Listeyi gördüğümde bugün borç sınavı olduğunuzu gördüm. Yanılmıyorsam borç sınavına girecek olan meslektaşlarımla da şimdiden başarılar dilerim. 2 tane sorumuz var. Sizlerden ricamız, cep telefonuyla bu barkodu taradıktan sonra 2 soruya hızlı bir şekilde cevap vermeniz. Yani son
2 slaytımız. Ama cep telefonlarının kamera kısmıyla bunu taradığınızda ben de nasıl olduğunu bilmiyordum. Biraz önce öğrendim. Bu tür teknolojilerden biraz uzak biriyim. Hani omuzu minderde takmasını bilirim ama bu biraz beni aşan bir konu. Cep telefonunuzun kamera kısmıyla bunu taradığınızda 2 tane basit sorumuz var. Evet. Hop, ne renkli sorular? Öyle. Ha, tamam. Çok özür dilerim. Çok teşekkürler Sayın Hocam, çok teşekkürler. Harika bir sunumdu. 6 dakikalık bir süremiz var, 6,5 dakika. Evet, hocamızı bu kongrede misafir etmekten çok mutlu olduk. Gen Center firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben sürenin yetmeyeceğini düşünerek hocam biraz kısa olabilir mi demiştim ama o kadar zevkli bir anlatım oldu ki sürenin nasıl geçtiğini bilemedik. Ve bizim için de çok önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi takım doktorlarımız da var hocam arada. Bu işe gitmek isteyenler de var. Bir soru, 1-2 tane belki alabiliriz. Tartışılacak bir konu da. Evet Tokay, sen geldin madem. Bunlar iyi para kazanıyor mu? Ne diyorsun? Tabii bazı söylediklerim aramızda. Çünkü sakatlanan bir sporcuyu maça devam ettirmek hukuksal olarak da problem olabilir. Ama dediğim gibi spor yaptıysanız oraya hayatınızda bir defa gelebilirsiniz. 2. defa gelme şansınız yok. Ben daha başka yaptığım şeyleri buraya koymadım. Koysam zaten burada görüntülü ve sesli olarak anlatmamız mümkün değil. Buyurun. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ufuk Üniversitesi Doktor Rıdvan Ege Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden doçent doktor Togay Evrin. Yaklaşık 12 senedir hocam Ankara'da Ankara Gücü, Ankara Spor, Osmanlı Spor, Türk futbol takımları, Türk Telekom A takım seviyesinde basketbol takımında çalıştım, takım doktorluğu yaptım. Başar hocam para kazanıyor muyuz dedi. Hani bu işe para olarak bakınca gerçekten stresli, amatörce bakmak daha keyifli ve güzel olanı oldu. Kendi adıma. Aynı zamanda da sporcu sağlığı merkezim var. 1,5 senedir işletmesini yaptım. Bir acil tıp uzmanı olarak takım doktorluğu yapan 12 senedir bir acil tıp kongresinde böyle bir sunuyu görmek, sizlerden dinlemek gerçekten benim için mutluluk verici oldu. Çünkü ben 10 senedir takım doktorluğunun hani acil tıp uzmanlarının yapması gerektiğini, buraya yönelmesi gerektiğini düşünen bir acil tıp uzmanıyım. O yüzden çok mutlu oldum ve teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum hocam. Benim bir ufak sorum olacak hocam. Özellikle bu yumuşak doku travmalarında son dönemde çok popüler oldu. Yani son dönem demeyeyim de daha da eskiden göre PRP, kök hücre uygulamaları, Sanakin, akıllı plazma vesaire, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tendinopatilerde veya strain ya da sprainlerde bu tarz uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda sunumunuzda şeyi dile getirdiniz hocam. Takım doktorluğu gerçekten anlık karar verebilmek, hani bir genel tababet, ortopedi ya da işte travma yetisine sahip olmak sadece her şeyle bitmiyor. Hani basitçe hastaya, mesela bir örnek vereyim, bir oyuncum var, Bulgar milli takımda oynayan, boksör kırığı var. Hani bir strese bağlı oluşmuş, stres dediğim blok esnasında bir boksör kırığı oluşmuş. 2 ay oynamaz demişler. Şimdi 45. günde öyle bir maç denk geldi ki artık oynaması lazım. Yavaştan başladık vesaire. Orada o kararı verebilmek hakikaten stresli oluyor. Çünkü oyuncunun kariyerini düşünüyorsun. Takımındaki durumu, kazanılması gerekiyor. Puan önemli vesaire. Gerçekten stresli bir iş bir taraftan. Yine bazen bazı durumlarda yine tekvandocu bir oyuncu oldu. Yine buna örnek verebilirim. 2 hafta önce geldi. Patella'da darbeye bağlı hafif bir füsürü var. Aslında MR'da füsür denmiş ama bir hafif bir kemik ödemi var. İşte bir ay hiçbir şey yapmayacaksın denmiş. 17 yaşında milli takım kampına katılacak. Ağlaya ağlaya geldi hocam. Şimdi ona hayır demek gerçekten çok zor. Hani oynamayacaksın vesaire. Şimdi bana tekvando hocası diyor ki yani darbeli bir şey olmayacak hocam diyor. Hani tekvandoda bazen artistik bildiğiniz sadece yapılan görsel ve ona verilen bir puantaj var. Yani bunu gayet de yapabileceğini, ona yapılacak bir kinezio bantlamayla en azından denemek gerektiğini görüp risk alıp onu ona gönderdik ve milli takım kampına gidecek mesela. Hakikaten takım doktorluğu çok farklı. Hani spor hekimliği gerçekten önemli ama takım doktorluğu gerçekten çok farklı. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, çok teşekkürler. Hocam çok kısa vaktimiz var. Hızlı bir şekilde son sorudan başlayayım. Şimdi tabii MR diye çok önemli bir tanı aracımız var. MR'da eğer kemik iliği ödemi varsa o kırık lehinedir. Orada biraz geri adım atmamız gerekiyor.
Yani en azından bir 3 hafta. Şimdi tekvandoda napaya vurarak çalışıyorsunuz. Ne kadar çalışmıyorum dese de o napa denilen, yani içerisinde işte tüy vesaire yün olan sert zeminde çalışıyor. O patellaya bir yük getiriyor. Ha, şunu yapabilirsin. Özellikle bakın, bu sporcularda şöyle bir şey var. Darbe attığı ayaktan ziyade, şimdi atıyorum kırık sol tarafta. Sol ayak yerdeyken üzerinde dönerek yaptığı teknikler daha tehlikeli. Yani onun sorumluluğunu biz alamayız. Çünkü ona şu mesajı vereceğiz. Bu uzun mesafeli koşudur. Yani biz onu 3 hafta istirahat ettirdiğimizde, adelelerini izometrik egzersiz vesaireyle güçlendirdiğimizde ileride daha büyük verim alırız. Ha, o maçta olsa ne yapardı? Onu maça çıkartırım. Ama ikisi çok farklı. O da deplase kırık olmaması kaydıyla. Zaten deminki ön kol kırığıyla bu çok farklı bir olay tabii. Ama MR mutlaka çekilmesi lazım. MR'daki kemik iliği ödemi bizim için çok önemli bir yol gösterici. Kemik iliği ödemi gördüğümüz yerde biz geri adım atıyoruz ne yazık ki. PRP'yi çok kullanmıyorum ama PRP'nin zaten biliyorsunuz yurt dışında bununla ilgili çok olumlu şeyler söylenmiyor. Biz PRP'yi nerede kullanırız? Atıyorum grade 1-2 osteokondral lezyonu olan hastalarda veyahut da işte tendinopati türü olan olaylarda, akut hiçbir olayda kullanmadım. Akut olaylarda biz kullanmıyoruz ama şimdi fizyoterapist arkadaşlar var. Onlar kullanabiliyorlar. Hatta ozonlusunu vesairesini kullananlar da var. Yani bununla ilgili ortopedi olarak kullanmadı veya en azından ben birey olarak kullanmıyorum. Onu söyleyeyim. Boksör kırığıyla ilgili bir şey söylemiştin. Evet, boks değil mi? Birinci soru sanki doğru mu? Onunla ilgili bir şey. O zaten psikolojik olarak. Ha, tamam. Ama boksör kırığının altında psikolojik bir takım anlık bir olaydır. Kızar, duvara vurur. Yani iyi ki başkasının suratına vurmuyor çünkü o suratı darmadağın eder. Yani böyle bir durum. Evet. Çok teşekkürler. Maalesef vaktimiz doldu. Hocamıza sorunuz varsa arada soralım. Şimdi çok önemli, bakın çok önemli bir panele daha başlayacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun bu konuşma fırsatını verdiğiniz için. Evet arkadaşlar. Hi everyone, thank you for coming. Sorry? Okay. So we're starting with Professor Jean-Louis Vincent. He's on the top of the management of sepsis, but he will talk about another topic. He's from Belgium and it's a real privilege to have him in this EPAD Congress. And one of the things is I would like really to thank all the colleagues. Maybe we'll change the schedule plan as we have a colleague on Zoom, and we'll try, if we have the connection, we'll give you the information. But first, Dr. Vincent, as soon as you're ready. So thank you very much indeed. Once again, it's a pleasure to be here. And it is my real pleasure to discuss what we have learned globally and what we could have done better. But that's about the same question. Where are we now in relation to where we were 2 years ago? There is a lot to say, and I could go through these elements one by one. But we preferred to present them in a short article using 4 P letters: preparation, progress, personalization, prioritization. And I'll follow that scheme, speaking first about our problem in emergency rooms and in hospitals in general. Pandemics create different problems than natural disasters, where we can transfer patients to other institutions, and it's brutal
but it can resolve. The pandemics will influence the system everywhere. It will not resolve so quickly, and the personnel will be concerned. So we'll have less people to take care of more patients. We try to transfer some patients, and we talked about it earlier today. In Europe, we transferred patients from one part of France to another, or even from France to Germany and Switzerland. But I would like to point out that it's not just a matter of beds. We could actually expand the number of beds in our institution as we limited surgical cases, less acute cases. We transformed pediatric ICUs in adult ICUs, etc. We could actually have tents like during the Spanish flu, and that's what they have done in some institutions, like here in France. As we know, in China, they admitted patients to a sports stadium, or they built a hospital very quickly. We were all impressed, me included. And these hospitals looked nice, and it happened also in Russia, or here in the UK, they used a convention center like this one here. So it's not only a matter of beds. In Brussels, we could have used our military hospital, which is empty. But we didn't do that. Because if we have more beds, it will not solve the problem of personnel. And first, material. During the war, people made weapons very, very quickly. We wanted to do the same with respirators, but the respirator companies told us, no, we have sold everything, and sorry, our production is quite slow. We had money from the public to buy respirators, but none was available on the market. So we used anesthesia ventilators. We ventilated 2 or 3 patients with the same ventilator. And importantly, we found some new ways to assist oxygenation and ventilation. New masks, new CPAP systems were developed in Brussels with the Audi car industry. They produced less cars, and so they had more time to work on that. Or in the UK, Mercedes did it. So it was nice to develop new systems, but sometimes the basic elements were missing, like oxygen. Maybe not here, maybe not in Europe, but in other parts of the world, people sometimes had to fight to find oxygen for their loved one. And even if we have beds and material, we need to have enough personnel, doctors and nurses. So hopefully, as some wards were closed in the hospital, the operating room less active, etc., we could benefit from the support of others. But these others were not always well-trained and specialists enough. In some institutions, not mine, but primarily in the US, they had various teams. Oh, called the intubation team. Oh, called the IV catheter team. And these people were coming just to do the procedures. In our institution, we didn't work like that, but we did not apply the system where everybody helps and I take care of this patient, you take care of that patient. No. Because if the other person is less trained, less experienced, this other patient will suffer. We cannot work that way.
bringing other doctors and saying, okay, take care of this patient. No. We need to work in a pyramid way with a specialist supervising the others. I remember one day in our department, we had the head of neurology who came in and said, oh, could I help? Oh, yeah, sure. But we didn't ask him to take care of a mechanical ventilator. He could find his way and help, but not with our favorite instruments that he didn't know so well. And we could get help from volunteers, like in the Spanish flu times, and that's important. Everybody can find a place and help. But we need to consider the difficulties in maintaining hygiene and all the psychological support that goes with it. We need to have some time for discussion. We need to simplify administration. We need to reassure people. We needed nurses for things like this. Before COVID, we already knew that we could put in prone position patients who are in respiratory failure and are not endotracheally intubated. But we learned that in these patients, the earlier the better. But we need to have enough nurses to do that. And of course, at some point, we even did that outside the intensive care units and the emergency rooms on the ward. We were smart to develop systems allowing us to stay in the room without having to go back and forth, in and out. Yeah, we used more ultrasound. Yeah, we used even ultrasound for feeding tubes. We went back to peritoneal dialysis to avoid having to go in and out of the room. So, we learned a lot about space, stuff, and systems. And the industry knows it, actually. So we went to that literature about the 6S management mode, which describes very well how to adapt to a crisis like this. We made lots of progress about the disease, initially focusing on the lungs and on respiratory function, citing a number of things we could do for respiratory failure, but we soon understood that COVID is not just a lung disease. Some people may say there is a cytokine storm. That's perhaps a bit exaggerated. We may not have to use the word because that created much controversy. We can just recognize that in some patients with COVID, the cytokine levels are quite elevated. In others, not so much. There is some variability in the host response. I found very interesting to see that in some patients, the blood endotoxin levels are elevated. This is in a beautiful publication in Science, and you can see there is endotoxin. What? With a virus? Yes, indeed. Probably coming from the gut. But there is a direct relationship between endotoxin levels and cytokine levels. Isn't it interesting? So, actually, it goes back to a similar condition as in bacterial sepsis. And it's not just a cytokine storm, because the immunological alterations are much more complex and deeper than that. So we could speak about the viral sepsis. That's what we learned. We and others showed at autopsy that we can find viruses in virtually every organ. So according to our consensus from a few years ago, yeah, we can speak about viral sepsis. Sepsis is the organ dysfunction associated with an infection. It doesn't mean it's necessarily a bacterial infection. So COVID-19 is all about sepsis, and we know that there is a significant
coagulopathy, endotheliopathy associated with it. So this has been very interesting to look at the endothelium and how the endothelium can be central to the disease. Therapeutic anticoagulation in critically ill has not helped. If you like, our review paper here will come out in the Lancet very soon, where we discuss the use of anticoagulation in this disease. We could even consider inhaled heparin if the lung process is predominant. So, unfortunately, when we go to specific treatment, we have not been very good, and we need to recognize that. The hydroxychloroquine, in particular, created a lot of trouble because Professor Raoult in Marseille claimed that they had the treatment based on a very small study. So from the very beginning in the Lancet here, we said, no, don't do that. Keep the anti-malarial drug for its primary use or for some rheumatoid disease, but not for COVID. And yet, as we know, some authorities say, oh yeah, take hydroxychloroquine and everything will be good. And after a political meeting, you can see the sales going up substantially with the associated risks until we realized study after study that hydroxychloroquine doesn't help at all. So who cares? Well, we do care because this prevented us from testing other medications because we wanted to have a placebo group and patients may not accept it. Look at the number of studies on hydroxychloroquine demanding much effort when there was very little for the other treatments. So when we try to have an antiviral agent, remdesivir, as you know, it has not been found very effective, unfortunately. It's costly, it has side effects, so that the WHO said, no, don't use it. Remember? But now people want to do the same with ivermectin, which is an anti-parasite agent, very dangerous, and you need to use large doses. So it's a no, 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 unless we have more data for this. And we could go on and on. Plasma, I was in support of administration of convalescent plasma, but we must say that the literature has not been very supportive, except for one single study in patients with very high titers of anti-COVID antibodies, but otherwise it has been negative. So I see the time is running, so I will quickly go over the immunomodulation and what we learned. We only learned that corticosteroids may have a place, dexamethasone, as you know, but even for this, and even with the meta-analysis here, we and others have still some hesitations. The story is not entirely clear. And in the Lancet, you could see here, controversy remains. We need to address uncertainties. And there is also an issue with timing. We need to give it early. Otherwise, it may not be very effective. But then we moved on to anti-cytokine therapies, and especially anti-interleukin-6 therapies, with some trials being rather negative, some being rather positive, but eventually we had the big trial showing that's the recovery trial. We heard about it earlier today, which is clearly a positive trial. For patients having an inflammatory syndrome with high interleukin-6 levels. Interleukin-1 may work, and you have seen this beautiful study just published in Nature Medicine,
showing that patients having high SUPAR levels, SUPAR is a sepsis marker, anti-interleukin-1 can have a beneficial effect. But we could have tested many other things, and I have no time to discuss all this, but clearly we could have done a better job, especially if we had not spent so much time with hydroxychloroquine. We could speak about purification techniques and the pro and con, and they have been approved by the authorities because they do make sense. But in terms of other treatments, we still have the camostat, navamostat running. We could have recombinant ACE2. We could have estrogens. We know that women had a better outcome than men. Maybe giving female hormones could be good, and there is a good rationale for this. And there are other agents that we could have tested, and unfortunately, we have not had the chance to do it well enough. Hopefully, the platforms from the UK, from Europe, from the US, in part, could actually help to find some therapies, but there is much more to do. So this international collaboration, I think, will remain. And these platform trials will still be used for other strategies in the acutely ill patient, in the emergency room, in the intensive care unit. So the future is clearly towards better patient identification and perhaps adaptive designs that we are now using in the field of COVID and that we will continue to use in other diseases. There's some interesting stuff about genetic factors, but I need to move on to emphasize that even though COVID-19 is a single disease, we need to individualize our therapies. When to intubate the trachea has been a big, big issue, because if you do it too early, there may be some alterations in the lungs and risk of nosocomial infection. If we do it too late, there is a risk of respiratory arrest. We understood that in the lungs, it's not only RDS. Gattinoni proposed to speak about respiratory failure type 1 and type 2. We argue that the RDS is just a syndrome. So you can call it RDS or not, it will not really affect very much the outcome. Hemodynamic management has been largely neglected because many people gave diuretics when they saw the chest x-ray. But these patients very often had some degree of hypovolemia associated with the acute disease. And it took months to realize that we should stop giving diuretics early, but rather consider fluid challenges and consider administration of the butamine when there is some myocardial depression. And we and others showed that there may be pulmonary embolism that require appropriate therapy. And finally, there may be a distributive defect associated with sepsis. The last thing is, for the last minute, because I think I am over time, prioritization. Of course, in usual times, we can already lack ICU beds. But when there is a surge like this, of course, it creates ethical dilemmas. We should always use adapted therapy, proportionality of care. We should not start mechanical ventilation in elderly patients, in patients with severe comorbidities. No way. I like this sentence from the lay press of a woman, 90, dies from coronavirus in Belgium after refusing a ventilator and telling doctors, I had a good life, keep this for the younger. And from the beginning, I argued that we will face the problem. Even if we can expand the number of beds, we will not have enough facilities for everybody. So that's what we call distributive justice. And in this context, we need to have appropriate triage. And even with appropriate triage, we need to consider that the ICU is never totally full. Never!
because otherwise it will be the rule of the first come, first served. People arriving earlier would have better chances, and this is clearly unacceptable. So we need to revisit the occupation of the intensive care unit and make actually sometimes some difficult choices. And the rule of lottery has absolutely no application either. It's not 2 patients for 1 bed. It's much more complicated than that. So finally, the psychological support we learned the importance of team decisions. And of course, there are many decisions to be made. Why would patients die of COVID-19? That's the question I raised in the Lancet here, saying, you know, we can start mechanical ventilation. Doesn't work, we could start ECMO. It doesn't work with VV ECMO, we go to VA ECMO. Why would patients die? Sometimes we cannot start ECMO because the use of ECMO here may prevent appropriate care for the next patient. So that's not actually acceptable. So all of these are very difficult choices, and who dies of COVID-19 is actually a difficult question, because patients may be at the end of their life when they develop COVID-19. And so I invited people to define what the exact cause of death is. Is it really COVID-19, or is it the underlying disease? And all of this needed psychological support for the families, for the patients. I like this little thing in Texas of doctors who put their picture on their chest so that the patients could really see their face. And in some places there was some music in the ICU, but we also needed some help for the team. Remember this emergency doctor who committed suicide after a terrible night in New York City. So we learned more about this as well. We learned so many things, and at the end, we can really be proud of what we have accomplished. We have made progress, and we have seen that in previous talks, and I think I have to stop here, so thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Vincent, for this nice presentation and very illustrative. Unfortunately, we have no time for questions, and we have to move forward. We are going to try now to do our Zoom connection with Sagar Galbankar, that is going to talk us about the World Network to respond to COVID. Let us try the connection. This is we are trying the Zoom connection with Professor Sagar. If there is no connection, we can move to the next speaker. Yeah, so we move to the next speaker. Next speaker is Oleg Sekera from Ukraine. Oleg or Anton. Anton, are you going to do the presentation? Yeah, so then the floor is yours. The speaker is different. Anton Bolesovets from Ukraine is going to illustrate us about the features of medical care during the COVID-19 pandemic in Ukraine. Thank you very much, dear colleagues. First of all, good day, dear friends. I would like to express my deep gratitude for our organizations and personally ourselves, me and Professor Sekera, to Emergency Physicians Association of Turkey and Professor Basar Cander for wonderful opportunity to share our experience, gain new knowledge, and meet new friends. We all knew what COVID-19 is.
it is obvious that someone will call it a virus, and they will be correct. Someone would call it a catastrophe, something like a catastrophic pandemic problem, and they also will be correct. But I would like to say that COVID-19 is more than this problem. It is rather like a war. More to say, it's a third world war. But because only problems so hard and so complex could unite all nations throughout the world and defeat it. We all holding hope for the better. We are trying to believe the promises of WHO. We are all trying to inspire the fickle flame of hope in our hearts. But hope relies, for now, for vaccination and collective immunity. Plus, I would like to add here a third element. It is virus itself. Because when it becomes less lethal, less deadly, less spreading, only then we will be able to defeat it. For sure, you are a bit tired from all of dry statistics, different maybe factual information. So, if you don't mind, I would like to tell you a tale. A tale about ignorance, heroism, and hope. A tale of COVID-19 in Ukraine. You see those numbers on this presentation, and let me assure you, they are all lies, because they were truth only when we created this presentation, and for now, our situation is much more dire, much more grave. When I left the country, it was yellow zone. We all knew that any possible divisions of level of danger goes like green is good, red is bad. But we must admit that these levels could not save us from spreading of disease. So, let me start from element of ignorance. Ignorance of our government, ignorance of our doctors, and ignorance of our common people. We did not know how to treat COVID. We did not know how to protect ourselves. That's why we were afraid. The fear gave the birth to the war criminals, disinformation spreaders, and our efforts to fight the ignorance and disinformation were quite futile. We are trying to create different infographics. We are trying to speak with people, speak with our patients, but their fear clouded their minds. The second part, which I'd like to tell about, is a part of a heroism of our doctors. First of all, I'd like to say that the burden, great disadvantage, and great danger for our doctors is a very serious and very grave situation. Our doctors were poorly protected, poorly paid, poorly respected by those whom they save. But nevertheless, they help people. They saved lives. They sacrificed their own lives. Nearly of 20% of our doctors, 20% of casualties from COVID in Ukraine were doctors. We're trying to protect ourselves. We're trying to hardly work for this help for the people. But nevertheless, this hope was not enough. To be honest, I'd like to pass some slides, and I'd like to come to the third element. Yes, this is a war chronics for us. This is the photos of our doctors. Some of them are not alive right now. And you may see that the statistics for the death of the doctors is quite dire. The third element of my tale is hope. For now, we're placing our hope for the vaccines. We have a lot of them right now in Ukraine. We have enough of them. But we do not have faith in them, which makes our efforts quite futile. We have a plan of vaccination.
It includes different stages which allow us to help our people, to protect them, and give a possibility of vaccination to all of our population. But the main problem is those war criminals, those distrust, those fear. People do not understand the way vaccines work. People do not understand how they will help them. And it is a main problem. That's why, for now, a great part of our hope relies on cooperation, on mutual help and learning, on sharing knowledge and experience. And I feel a deep gratitude to Professor Basar Jander for inspiring that hope. There is a famous sentence: united we stand, divided we fall. Let us unite our efforts, our knowledge, our power. And if we do so, we will win this war. We will prevail. Thank you. Thank you. Do you have any questions? I've got one. How is the situation now in Ukraine, in your country? For now, we have quite dire situation because when we left a country, it was nearly of 2 million infected in general. For now, it's 2.5 million general. Plus, every day we have grown statistics in case of illness of COVID. It is like 80,000 per day, 400 deaths per day. It despises the level of vaccination because for now we have only 15% of our population vaccinated. We're putting great effort to vaccinate our doctors, our policemen, all people on whom society relies, whom are needed for functionality of society, on poorly protected people, on vulnerable people like elder people, yes. But for now, our vaccination is backstaged a bit because of this enemy, because of this ignorance. People are afraid, and we're trying to relieve them from this ignorance. We're trying to educate them, but this is a long-term war. Thank you. Do you have any questions? So thank you so much. We're moving for the next speaker via Zoom. We hope that we will have our colleague for the Zoom conference. We try to join our colleague. Hello, yeah. It's ready, good. You introduce? So on the Zoom, it's the World Network to respond to COVID. So Dr. Gaal, you are on the line. We can not see you for the now. It should be coming in a few minutes, in a few seconds. Can you hear us? Yes, I can hear you. Great, great. You have 15 minutes. It's your time. Thank you. Very much. Can I share my screen, please? Is my screen visible? Is the screen visible? Yes, it's okay. You can go. Good evening, everybody from our friends in Turkey, and this is morning in America. I wish I could be there with you all, but you know, COVID has put a lot of restrictions on us. I'm very thankful to EPAT to invite me, and I eagerly look forward to this meeting every year. We have been in close touch with the EPAT team as we develop the COVID protocols to the World Academic Council of Emergency Medicine. My talk for today is the World Academic Council of Emergency Medicine's response to COVID-19 and how did we respond to it. My disclosure, I am the Executive Director of the World Council. I'm also Associate Professor at the Florida State University Emergency Medicine Residency Program. I head the Director of Research in Emergency Medicine, and I'm a staff physician at the hospital.
I have no other commercial affiliations. My talk begins with bringing to you all the greetings from the members of the World Academic Council of Emergency Medicine, which brings together academicians across the world to innovate in emergency medicine. I call it a melting pot for innovation. It's a coalition of academicians and academic institutions. It's totally apolitical. It focuses on emergency sciences. It was founded in 2015. It holds the annual World Congress of Emergency Medicine. The 2018 meeting was held in Qatar. 2019 was in Dubai. Last year, we did it virtually. We focus on patient-centered education, patient-centered research, and patient-centered clinical care. Our focus is also to churn out science, which becomes knowledge. Hence, we do a lot of publications and we promote academics and academicians and academic institutions 24/7. The framework is emergency sciences for the World Council. Hence, it's emergency medicine, trauma, acute medicine, critical care, injury prevention, public health policy. And we work with students, residents, physicians, paramedics, nurses, and policy makers. So it's a complete compendium of the science of emergencies. What did we do when COVID struck? So it's been going on for 2 years, our response. It revolved around the 4 fundamentals of I. That means it's all on us. One was interaction. We brought leaders together. Innovation. We created protocols and models of care. We disseminated information. And we integrated technology and process management into the development of our protocols. This is our blog address. For the last 83 weeks, non-stop, every Saturday, the experts from around the world meet at 8 p.m. US time, so across the world, including EPAC. Till date, we have had over 5,000 attendees. And this has led to landmark publications, which have won a lot of recognition across the world. Our COVID primer was published way back when the COVID pandemic struck. It is a 42-page document with experts around the world for all data concerned with COVID, its science, its response, its pathology. It was the only primer ever published with a complete information and over 200 references in COVID-19. That was our first publication. Then we focused on the patient journey. So when a COVID patient comes to the emergency department, it has to get triaged. It has to be cared in the emergency department, and then it has to be disposed either to ICU, to the floor, or home. So we tackled each problem with a collective wisdom across the world. And we came up with the silent hypoxia algorithm as to how in the triage would you demonstrate silent hypoxia. This algorithm was developed after intense meetings, our Saturday conferences, which deals to the evaluation of silent hypoxia and the triage. Next was coming up with the ventilator sparing protocol. As we all know, initially, everybody was being put on a ventilator, and we needed to come up with a ventilator sparing protocol. This protocol was used in the state of Kerala in India, and it won the award for the minister. We did huge training programs based on these protocols, and it was called the ventilator sparing protocol. It was step-by-step approach, and it was appreciated across the world. Every step on how do you tackle hypoxia and which patients would really need the ventilator. So unnecessary ventilation could be avoided. It was published in the International Journal of Critical Illness and Injury Science. The third most important paper was how do you tackle patients with hypoxia who you send home on oxygen? Very unique situation. Home monitoring system of hypoxic patients who go with pulse oximeters or home oxygen. How do you tackle that? We came up with that protocol, which was published in the Journal of Family Medicine and Primary Care. These papers are all in PubMed. This pandemic gave rise to telemedicine and the whole system of using telemedicine very cleverly. But telemedicine is not just opening a video and talking. There are a lot of framework issues in telemedicine when you have to incorporate it in a patient-doctor interface. And if telemedicine is going to become a culture, then
It has to be incorporated around a particular pillar in a particular model by a particular process. It just cannot be a video audio conversation. And then when we started thinking about the science of telemedicine, we published our first paper way back in 2020. And last week, our landmark paper with the World Health Organization came out on the framework of using telemedicine technology at healthcare institutions. It's again available on PubMed. It will soon be, it's just 2 weeks ago. You can get the full article on how do you incorporate telemedicine into healthcare institutions as a culture of telemedicine. Right now, we are using telemedicine as a crisis telemedicine. We need it, so we use it. But how do you make it a culture? And there's a framework for that. As we know, we are battling or waiting for the third wave, and it's anticipated that pediatric patients will be the most affected. Recently, I had a lot of deaths in India, so we were called upon by the WHO Collaborating Center to come up with a Preparedness Toolkit, which we prepared, which was published. And it's a very exhaustive toolkit on how to equip and be ready for COVID-19 when it comes to pediatric patients. This paper was appreciated across the world. This was made to the front cover of this landmark journal called Shock, where the World Council experts discussed the creation of the COVID flu model, combining the COVID and the flu together and mapping the immunological pathways, which led for us to recommend strongly that COVID vaccine and the flu vaccine should be given simultaneously. Both complement each other. So you cannot leave out the flu vaccine. An aggressive flu vaccination program should be a part of the COVID vaccine strategy. And this was appreciated and accepted. And in fact, it's become common practice in the US now. Across the world, we saw the collapse of the supply chains. The supply chains for PPE, the supply chains for ventilator collapsed. We are living in an era where we need to biosecure these supply chains. Our landmark paper on the supply chain management, which could restart the economy of COVID, was also published through this group, which was downloaded many, many times. Again, it's available on open access. We discussed about how the impact and what recommendations we could do to decrease the supply chain. One of the most important papers after the COVID primer was our blind spots paper. It really brought to light all the challenges we faced in handling this COVID pandemic. Where did we fail? What happened? And what could have been avoided? And what lessons could we learn from our blunders? Beautiful paper. We worked on it for nearly 3 months and it was published. It was the American College of Academic International Medicine, which collaborated with the World Council to come up with this paper. Another recent paper which came out 2 days ago in the Western Journal of Emergency Medicine is our EMERGE Network, our Emergency Medicine Research Network paper led by Mahajan, where we discussed about the responses of emergency departments across the world. What you have seen in the last few slides is our concentrated effort to bring experts together to not only tackle the basic science aspects of immunology, but also the triage situation, the ventilator sparing algorithm, the discharge situation, the blind spots, that means the failures, and also the complete information about COVID, and using also a focus on technology of telemedicine. So here, as a World Council, we focus on all the major areas, and our collective wisdom of brilliant people is what sets us apart. We led to the creation of this model called Improvised Patient Care Journey, where we flag it a patient in the triage, we have a goal-directed care towards the patient, and we have disposition, which is vigilant. That means we follow our patient, and it's policy-driven. Who can be admitted, who can be discharged, who goes on the ventilator. In the end, what WASM delivered was translation and transformation, whether it was basic science, clinical medicine, public health, leadership, collaboration. We continue to do our education by our Saturday meetings. We continue to do our research at our centers. We improvised patient care with our algorithm. We incorporated the telemedicine technology, and we professed quality practices. Keeping in mind that we respected the academic sovereignty of nations. So every nation responded separately. We didn't call anybody out.
We included age, gender, specialty, students, health workers, physicians, administrators. Everybody welcome to our meeting, and we do these meetings every Saturday. As I speak, a new variant of COVID is taking shape, and we should be worried. Every new variant comes with new challenges. I invite you all to ASEM 2021, which will again be held virtually, but this time hosted by India, as India celebrates 75 years of independence. As you can see, it's also being endorsed by the WHO Collaborating Center. And it will be held from 10th to the 19th of December. I invite you all to submit abstracts, attend, or even speak at our meeting. If you can go to our website, it will be up in this week, and you could be a speaker there. I thank my very good friend and my co-founder of the World Academic Council of Emergency Medicine, Professor Bashar, who continuously works with us on these scientific algorithms, a very focused leader and a very magnanimous leader indeed, who bridges gaps and builds networks. I thank you all at EPAT for giving me this opportunity. I wish I could have been there with you all, but maybe next year we'll be there. And I invite you all to ASEM 21 in December virtually. Thank you very, very much. This is my email and my Twitter handle. Thank you, Dr. Galbanka, for your presentation and for being on time. I think we have at least time for one question, and I know that my colleague Eric has prepared a question for you. Do we have a word question? I just one. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, just a question about the role of telemedicine. Did you use that telemedicine a lot, and what kind of patient do you think are the better for the use of telemedicine? Fantastic question. Telemedicine, sir, if you look at the concept of telemedicine, telemedicine in COVID has been like a leapfrog. We never used telemedicine. We always liked the patient-physician contact. But in COVID, what happened was crisis telemedicine. That means we had to use telemedicine. Everything was shut down. But now when we transmigrate from the crisis telemedicine, culture telemedicine, there's a huge focus on how do we really make it a culture. That means it has to have the pillars of accountability, maintenance of patient data. How far can we go for in telemedicine? Can we do examination? Can we do just a visual? What is allowed? What is not allowed? What judgments can we make just on a telemedicine exam? What is a first encounter exam? What is a follow-up exam? What is an assessment exam? Different strategies, different models, and the pillars of accountability. Is that patient data recordable? Is there going to be a digital data also along with the audiovisual data? How are we going to assess the speed at which we see those patients? How do we assess quality? How do you do quality control when you use telemedicine? So these are the huge frameworks which we have to, and patient confidentiality, because again, it's audiovisual record, are to be used. So we use telemedicine, but now, apart from use, the scientific academic community is more focused on evolving this around a framework which is quantifiable and improvisable. So that's where the academic focus is now. Thank you. Thank you for your answer. Now it's time to move to the next speaker. I have the pleasure to introduce Dr. William Halakoglu, that he's going to report about the situation in the United States. Please, the floor is yours. Good afternoon, or should I say good evening. İyi akşamlar. İsmim Birol Halaçoğlu. 14 yaşında Amerika'ya gittim. Orada acil bölümünde doktorluk yapıyorum. Amerikalıların Birol Halaçoğlu demesi çok zor olduğu için bana Bill demeye başladılar. Bill de William'ın kısası olduğu için o takıldı gitti. Aslında ismim Birol Halaçoğlu, %100 Türk. I was asked to give an update in the United States on COVID cases. I practice in 2 states in the U.S. My main practice is in Detroit, Michigan, which is a state in the north section of the country. I also practice in Las Vegas, in Nevada, which I'm sure you all know about. You've been to Las Vegas probably at one point or want to
If you haven't, I would definitely recommend visiting it at least once for ASAP, if nothing else. These statistics were taken from CDC website, and they're up to date as of October 14th. There's been 44.8 million cases in the US, and about 723,000 people have died. I'm sure that number is probably increasing by the day. The states with the most common infections are California, Texas, Florida, New York, and Illinois. Most of the bigger cities are in those states, and Florida has a large number of retirees, older people, and they tend to be more infected. Worldwide, there's been about 220 million people and about close to 5 million deaths in this as of October 14th. As far as vaccinations go, United States is very active in vaccination, making progress every day. At least 218 million people have received at least one dose. That's 65% of the US population as of yesterday. And fully vaccinated people are about 188 million, 56% of the population. And these vaccines are administered to all citizens above the age of 12 years old. Ages 18 and higher, 176 million people have been vaccinated.